But DDC, School of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambusana, fila, kuone sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi basirana, panondo bato kumana, techi sana, DDC, School of Thoughts, DDC, School of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono yeah. Kubatirana techitisana techiyambusana fila kuone sana kusimutirana nekukurudzirana yeah. Panondo patosangana techibatirana panondo patokumana techibatirana DDC, School of Thoughts, DDC, School of Thoughts, but DDC, School of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook, DDC, School of Thoughts. What? DDC Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna. Seva 4x4 family car. Tene mafiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Hello, good people, say, study bonani makabezula mafeli njani bawetu. I hope and trust you guys are doing good. Was a weekend, was a mpela week, was a Friday. Murdo takaenda. Mukoma kwangu muri say. Ah, bo, seriously. Bo madi sibonde. Oh, seriously. Mushe. Ugo, go. I want maruba, thanks. No worries. Murdo. Right. Ugo kama ngube Kimberly Clay, how are you doing? Roger Shashira, very say Majamafa. How are you doing? Murugo's gonna say happy birthday to Sibo. Sibo, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sibo. Happy birthday to you. Who is your boyfriend? Who is your boyfriend? Who is your boyfriend, Sibo? Who is your boyfriend? We wish you my boyfriend. Ayo, atatopa jamba ipa. Happy birthday, my dear. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you, Mr. Bankara, for phone. Hey, come on, hey, all right. What was I going to do?
Ega, I'm going to the same level. Ragumana. Going to the Aiwa, usada zosvika zvepa. I was 48, Baba. 48. You go so down in my mind. 48, Baba. 2 years ago, 50. Aiwa, but ukuramba. Yeah, we're right. All right. Thanks everybody for wishes, birthday wishes. Thank you so much. Yes, I feel old. I know I'm old, but I feel old and I behave like a 19-year-old. That's okay. Murudo. Sisi ani murisei. Ani Thank you so mabiani. much. Yeah, murizanai. Rumbo tikabota. Ndine ndinoda ndakafluka nenga sirikafluka rota nga allergy amen. Wangwanjelo ukuthi ngabota kwathi nashere ndavunduka usati vunduka tatata kuma Ndo tikabota. Ibota nduro tika. Betera kudayo bona utira bata tangi Roger Stasvira. Ai, tikabota. Inani mata na gwerevende Solomon. Urisei mfano wangu. Dzaro mukomasoro. Azvichabatiki mazuva ano Makadii kukura kudai so hi no man. Kanaro matesi zvacho adziri kunyora nemaresearch acho dzadzisi kubatika. Unofanira kumbozoita research yamatsiko iso achiudzwa kutofamba sei. Ndoda kuti pane basa rendoda kutuma mufanayo. Pane bhuku rendoda kunyora ndoda kuti aite anotaipa. Toda kunyora bhuku. Hanzi rine dove ribotero rine mudanhatsindi sese ane Mavian Hartley rine mudanhatsindi ndimitaura yako mani. Iwe uribo ndozvitoda na uyu. Koyo umwe ndiani? Tikwaitendi mukanda kwete kuti mukanda-tsama. Mukanda-kanda. Yes. Sara chisita chacho chakangonaka imwe iyai. Muri sei. Ndiani futi umwe apa nditani sei. Major Mafu. Zviri sei. Ini ndiri bho zvokuti dhu. Ko ugo Goma Ncube kaKimberly. Ndasi ndisister ka. Zviri sei. Alright, ndonga ndaona pachimbudzi changu ichi. Warren Chimonyo, zviri sei? Hatiwa ndinzi kuda tamba navana pana. Umwe ndiani. Ndari kutoseka ini ndiri serious manje. Amana vafana vamazona. Paimota riri kuwandisa. Gwangu akadii kukoni naye gwangu kwenyuko. Koni wakuwara negwangu. Sakwadza mwana akataura ake everyday anorida everyday. Munopota muchiita pashoma naye vedu. Unakwadza mwana. Uri kukwadzwa here iwo. Unoti pashoma. Tofana kunzirana titika naye wode waenda so. Iwe itamusi. Unoti mwana arake asho iwo waita sei futi newo. Iwe. Just because I had Oda kuti mwana atondokorwa gwangu anotondokora ka. Akati anozvigona. Ona vari kubata. Regaro wezvigoro. Aiwa wafika zaite chamwana fika zaite. Aiwa ite aiwa usati mwana atondokotwe wedi usadaro. Agwangu kana kuchingoro muchingoto mbichana so mbichana. Andini mazona. Anditi unoza kudhara zviyo zvichapurwa maipura mongozosiya makoto mbichana hamufani kusiya zvanyanya kuita makoto. Handichihera muri sei? Handichihera. Vari pamute. Anzonzai link ndipinde pachirongwa. Alright, mukoma Solomon ndikupa link by manje. Right guys, handichihera mauya. Vari pamute vakamuta. Okay. Havasi mukoma Solomon ndikupa link by manje. Right guys, I'm heartbroken
devastated and everything, right? What happened? I lost a brother. Oyarabo, right? Um, Let me do this, but we are going to have a memorial service on Sunday. I don't know what I'm saying. Right, let me see. Hold on. Zirukunzika. yeah, Zuru speak a little bit, yeah. Rukata. Zurukata. Okay. So okay. Shaita, right. I lost a brother. On the 26th. Yeah. That guy. I know the Jules Mons or Julius Mzuva. Munoziva kuti kune vatinoti ma unsung heroes, right? Murikuona murume uyu. I will talk more on Sunday. What he did to my ghetto youths and not ghetto youths only, to the Zimbabwean community, Zimbabwe as a whole. Akagadzira yanzi Zim talent get discovered, right? Yekuti kubva kune vanoeza, kune vanoimba, vanosona madhoiri, kune vanopenda, kana kune vanodya, kune vanoita sei. He did what he called Zim talent get discovered. Yekuti paitwa ma competitions, funding his own money, doing his own things. 2014-15, takaita rhythm, rakanzi Zim talent and rhythm. That's the only rhythm in Zimbabwe. Rakawina award, rakawina chigongo chawantu chiya kupuwa gongo icho. That's the only rhythm. Rakapindwa ne more than 600-700 artists. Neve kumachonyonyo hakuna kusina kudzwa rhythm iroro, hakuna sina kurimba. Saka musi Sunday, I'm going to do his memorial to celebrate his life, what he has done to the Zimbabwe entire community. So Sunday na 1 UK times, right? Kunevaya ma artist, whoever knows him, because vanhu vakada kwati ini ndini Zim talent, vanhu kwati ini ndini Zim talent handi yacho, but he was the brains behind the scenes. He was the man. There's Zim talent handi wacho, but because in my face was there, so most people vaifungati ndini Zim talent hand, but no, he is the Zim talent hand. Munhu yekuti you never speak, you never come out without no, he was a gentleman, he was a good man. So Sunday, guys, I'm asking you to come to celebrate his life. Mukanda mapage pang ndaisama what needs to be done. Kana wini chembe kodobvisa account iripo, handisi ndiri mari account mekuisa account iripo kwa muziva yako kushinda zvakadaro, then ndokupa ma details when will be the burial, pakaungana vanhu zvese ndichakupai. But I'm just saying, tarasikirwa ka nemunhu wekuti I don't know. I don't know where to start. I don't know what to say. But on Sunday, that's when I am going to talk more about him, what people don't know. And it's an opportunity for everyone who felt that he played a role in his life to come and celebrate his works together as people, to share what experience you have with him. Kana wakaimba song yako, we play your song. Kana ine song yoda request Zim talent and rhythm, we'll do that. Akaita rise and shine. Muyozika yandombesa vete muyozika was one wakaita muyozika. You get paid listening to music. You get paid if you play your music. He is the one behind all these big brands. Akaita a lot of projects. Akaita Zim talent and TV. Vese maskids vamnona vesa na Doc Vikela, ana Long John. Ana anzani we together as a team. He worked with everyone behind the scenes
Where was So he Sunday, based? They were. yeah, Where was he based? Harare. Yeah, I got to go to UK, but I end up back and forth with him. But everything, you know, so that the charity young packed, it was him. Saka, you operate from here, but you do it in Zim. Saka, he was now based in Zim. I think that back and forth, back and forth. So, but yeah, so but I will Sunday I will explain more. And if you've got questions, you guys want to ask questions, if you've got songs that you want me to play for him, you can. If you've got something testimony that you want to say, please join me on Sunday, 1 p.m. UK time. Mukaenda pa Facebook page pangu, link iripo, everyone is free to come. If you've got a song that you want to play in the background, saying what you want to say, we are here to celebrate his life. Saka murdo namukoma Jules Mose. Takaenda. Right, Roland Mkundu, how are you doing? In my Van Hartley, say Nimata Muzgoro, I onika right. Pananda Sierra Joyce, say Sinsendum Pof, how are you doing? Marta, my tab, say no, say Panama Sripa Muta and Arupa feedback upon this Sibo. And the chair, I'm going to say. Vasunzika Felicitas Nyariri, rest in peace baba mukuru matirwadzisa. Azveshuwa Feli ina couldn't believe it pandakazinzwa. Right, anima vena ndimatamudzo mukoma doubt aiwa akaonekwa. Mukoma Solomon Gwerende ndipe link ndipinde ora mukoma Solo nokupa link mai manje kumashure uku regaton zvakamira sei. Warren Chimonyo ziri sei so kama right, and why mukanda zviri sei. Right, kana pano ndenge ndasiya nakusiya on purpose, but mamezi acharanga anenge achimhanya. Right, chimbotaurai kana ndimbotsvagira mukoma Soro link, ndipe mukoma Soro link. Mukoma gwangu taurai. Zviri kudii? Handichera manguri mabvira kukwazisa muri kungozvimyuta mukazvimyutinura tichahwisisa vanenge vatiza futi. Siwo wachona uri pamyuti, vamwe ndivanani vatatisataona, vamwe vese ndavamhoresa. Hapana wendisina kumhoresa, ndove ndiri kungoona chifoni chacho chakandira chimbudzi. To copy this link and put it away. Vese vari papa ndambovaona, foni yangu iyi yava yechidhara iya ichaiti popo. Right, so there's the link there. Right, there's the link there. Ana Roreni elder bedzi yandakaisa pachikozho bus kwanzira ku Egypt. Iri kuya ndakasunga zvangu ndakarisiva text message yacho yebirthday loro. Thank you so much. Ndiri kuemera kuti isvike. Mashu story dziri sei. Right, mukoma Solo, let me try and find you ku WhatsApp uku ndokutumirai message ne kambudzi gwere. Mukoma Solo. Right, mukoma Solo, enda ku WhatsApp kwenyu kana iri yandichina ndoshandisa ndakusenderai message ye link if you want to join in. For those who are just joining us, welcome to the show where we discuss real life matters of the heart. So tonight's program is sponsored by DDC Car Rental. If you are planning to go to Zimbabwe, if you are in Zim, if you need a car to use, please get in touch with us. That's our job. That's what we do. You get your car at your chosen points. When I go to the airport, it's entirely up to you. If you want to collect it from us, we'll give you the address where our cars are. Or if you want us to go and deliver your car and drop it at your place, we can do that as well. If you need a driver, we can give you a driver, but with extra charges. What we do is you get our cars, this is in a full tank. There's a deposit of 300 that you pay, which you get refunded as soon as you return our car. So our cars pay 300 kilometers a day. Saka yoka hire an example, say I hire motor for 5 days or 2 days. Say I hire motor for 2 days. Almost only 600 kilometers per 2 days. Okay, so those 600 kilometers, you pay 50p per kilometer. But in most cases, people, they don't exceed. So we've got cars that start for £45 to $45, $70, and $150, my family cars. So please, don't left out. Get in touch. So to Atabe Papo. Kana uchida banner, flyers, business cards, whatever you want. Please, bade mukoma Simba Graphics. Ndo basa ra mukoma Simba vanogadzira ichi
flyer, banner, whatever you want, munobata mukoma Simba Graphics. Kana munanda zvinyama biltong unongo www.florencemeets.co.uk. Si Florence vanogadzira biltong yakanaka semari yekuti endi yakachipa unongotenga biltong yakuita sei wodya. Right, weshanya events vari kuti izvo kana uda event yako iwewe, if you want them to market event, if you want them to sell tickets for you, just get in touch with Shanya Events. Shanya Events in a show musi wa4 November to Cambridge Interchange, or I can't remember, but it's Cambridge. Jazz Marabin, Ganyabinde, Lady B, Malaika, did I miss? Did I miss anyone? Manine. Marabita show yao muswa 4 November. So it's a tour. Then wacha jenu wanana Zahara. Saka murdo takaita say takaenda kwangu www.shanya.events. You know, vayaburisa list yezvinhu zvese zviri kuda, then grab your ticket time ichiripo guys. Musade say musanonoke ba. Kana uda wita party, if you need an MC, you need a DJ, uda kutohoma pictures, get in touch neni Twitter izvozvo. Kana first time yako kusvika bana. And about what we do, we discuss real life matters of the heart, things that might have affected you or other people or your personal experience. Please do likewise. Feel at home. Panapa, we don't bash people. Panapa, we don't do screenshots. Panapa, we don't go around and say what you've said. So at the end of the show is always, if you feel we have been affected by our show, please will not matter. We've got a team of professionals behind the scenes who will be waiting to support you. And on top of that, please don't feel lonely. If you've got issues that you want to help, please will not matter 24/7, given time. Then we'll send post to you to the relevant people who will support you for free. You don't pay any penny. It's for free. You put whatever you want to put to charity pact. Well, that's our charity. Just donate what you want to donate. Then murdo takaita say takaenda. Saka nyadia nas satapinda mnyadia nas regati mbopinda muchitoro chemotikari tinzwe kuti pamota apa zviri kufamba sei twadzoka toerenga nyaya yedu. DDC Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinobatika paguta para mukuta uyakuna Fona kuna kutitisi Tene mafiwa seva 4x4 family car Tene mafiwa seva 4x4 family car Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Murdo takaenda neDDC. Saka namba madzinzo dzadedzerwapo, flyer dzese everything zviripo. Kana kuti munongoenda pa www.ddccalendar.co.za. Namba dzedu dziripo, that's our website. Kana mungoenda pa Facebook page yedu mungoti DDC Calendars, everything zvezvamoda munozviwana ipapo. Stabile Cummings zviri sei, Nelson Madzekatire zviri sei, Syria Hlakayo, congratulations on your graduation my dear. Right. Joiner, let me just start by saying we are now getting into our story. Our story for tonight is option or to get a marriage of convenience. Hello, elder, please keep me anonymous. I've been married for almost 2 years now. So on the Father's Day, I took my husband to spoil him with our child. He was happy. We went out to eat, plus I bought a gift for him and appreciated him for being a great father to our son. But at the end, he made a comment for some days now. He said, "Thank God you were not what I wanted, but you are turning to be what I need." I find this statement void of love, like he is with me because he had no choice.
I put a fake smile that day, but ndakarwadziwa. Ndakazotaura naye rato rimwe zuva nokuti zvairamba zvichingondidzokera musoro mangu. And he said, you should be glad I picked you and let all that go. Yes, it was like that, but I'm with you now. And that's what matters. Remember, you feel pregnant, and my family suggested I take you. The statement, in honest truth, but like what I'm saying, I don't regret it either. Since last week, hatisati taakutaura tese, ndinobika todya ndorara nemwana wangu. Ndiri kuita kutadza kuzvigamuchira. That was never the choice, but an option. Elder, please help me. My feelings for him got affected that day he made those statements. Gwangu haasi kana kutombobuda, ndiri kuramba. I know it's wrong, but I don't know how to move past what he said. And how can I make him understand that as his kundi bata motion? Please advise, I'm hurting. Right. So yeah. I you know, it's more like a laughing matter, but at the end of the day, Adi Babu, what say? Ndiri right mumadhawa zviri sei? Mwishe muna mukoma gwangu apa. Mukoma gwangu ndeipi? Vari ngwari pamute. Vari bro. Oh, ndiri bo zviri sei? Ko nhasi men's conference here ndibude. Garai mungori pepa. Right. So what I'm trying to say, they would see this matter. I will say, in most cases, can I say Tarisa? Yaga affect our generation of maybe of our fathers and generation yedi susuma G50 chakadaro china takadaro. Younger marriage of convenience. Yekuti waenda nemwana wangu kushow kana ungori kushow ground o fana dzokambana 6 obva anzi dzokera kwaunga uri kana kuti if someone feels pregnant obva anzi tizirwa azvinoti mukaita mwana mese mune muchidanana pamwe inga ingori one night stand kana inga ingori chigwishu obva anzi enda ikoko imwe yacho yanga iri kunzi ndiyo maraini. Saka I will say kuti maybe 60 or 70% of my generation idai ndiyo yoyi yekuti wanga usina choice. Anti Mavian Atli, I'll send you the link. I don't know. I might be wrong, I might be right. So this is our story for tonight. This young woman, she said she's happily married until recently. She's how old is she? She didn't say age. Until recently, she has been married for 2 years. She has got a son. So on Father's Day, she took her husband out for a meal with their child to thank the husband for being a great man. And I'm happy to know and learn that there are women out there who appreciate their husbands. In most cases, men are not appreciated by their wives, even by their children. We are not appreciated. We are treated as fourth citizens somewhere there. We are not even recognized. Even our birthdays, they go past. Even if your children, they come to visit you and your wife, they leave some money behind to their mother. We're not given anything. So I'm quite happy. This woman, she's one in a million, who took her husband out for a meal and bought him a present to say, you know what, darling, thanks for being the father of my son. Thanks for being the father of our son. But the husband, in return, what did he say? His words. They say, oh, well,
I wasn't meant to be with you. It is what it is now. I'm now learning to love you. And, I think the words were too harsh. So this woman is saying, I'm failing to go past this. And the husband went on to say, no, guess what? You fell pregnant. I got pressure from my parents for me to marry you. You were second. I don't know if you're second option, but I didn't have an option. But because you're pregnant, that's why I married you. But now, look where we are. You're turning to be someone, right? What did he say? He said, thank God you were not what I wanted, but you're turning to be what I need. You see, there's a difference. Hey, what I need. Hold on. And he said, what did he say here? I thank God you are not what I wanted, but what I need, right? Then he went on to say, you should be glad I picked you and let all that go. Yes, it was like that, but I'm with you now. That's what matters. Remember, you feel pregnant, and my family suggested I take you. Right. So this is what heading this woman. With all this time, I thought I'm in love with somebody. But this person, there's the marriage of convenience. If it wasn't of pregnancy, they would be together. And because this guy didn't have a choice, because this woman was pregnant, he was stuck with this woman. But he's saying now, I'm getting to love you. But this woman is not happy with this statement. So how many of us were in these options or marriage of convenience? And what will you think if this was said to you? How will you take it? Are we going to make our kids go through the same way of marriage of convenience, of marriage of option, that I didn't have a choice? It is what it is, but now I'm getting to love you. Or can we follow other people's cultures where they will say you grow to love the person, but you end up loving the person? So we've got a woman who is heartbroken because she didn't expect, or she wasn't aware with all this time she was with this man, her husband. Her husband was saying, you know what, if it wasn't this pregnancy, I wasn't going to be with you. Anyway, so that's our story for tonight. For those who are just joining us, and let me just try this link and send to you. Right, murudo takaenda. Right, Koni, what do you say? Ndiripo mukomadhewa nemapanelists nemurume wangu Soko necomment section. Hanzi wanga usipo sibanga chikunzwira tsitsi zvikanzi Soko itai muchipakura mwana shemakoni hadisi kumona hasi kubatika. Hanzi saka itai musanyopakure bota racho rese, itai muchiregerera mwana. Ndikati aiwa kani, regera mukoma gwangu arobhoni mari wasvesvete. Saka tafana takuona uripo. Ndiripo. And is that a conversation when eating out? I don't know, Mashu. I don't know if it was supposed to be said when one is taking someone to eat out, when one is happy and when one appreciates you, and boom, you say all this halabala statement. Sibongile, 1 in a million, but she soon found out that he really does not love her. Yes, that's the problem. Tindo case zviri sese sibongile kumoro zviri sese enema vena hatli siseni ndakutumira link tarisei ku app kwenyu ndakutumira link. Right, mukoma kwangu, what's your take on this one? Kutanga ndichaadresa isusu vanhu varo. I don't know, inini chero ndikanzi ndapinda mubhawa undotora waga chairo, aiwa ndotora waga rendoda, chero kuti kana zvikaipa togona kugara tese. Handizombofi ndakataura nomunhu wendisinganzwi kunzira shuga, nometa kuti tawanirana papi pacho.
but kuna amwe vanhu vanongoti so long pane birth canal and ndikoko so long arara panyota, and I'm not that type of person. Yeah, panofana kunge pane kamwe kaudokwa kuti ndinongonzwa kana ndinewe hazvinei kuti ndakutora mubhawa. So varume tagona kusiya katsika ikako kuti unorara nomunhu usingadi for what? Ndongomwa mvura ipi yokunoza kagova dziyaidhidhewa dzinorekera dziri kuseri komusha kunondeiti vanhu vaya vasina mapublic toilet, wongomwa mvura yaikoko just because waita nyota uri kumombe. Aiwa, mira undomwa kana wasvika kumba, because unotatapurana nezvirwere zvakawanda. Ipapo varume vazhinji we've got that problem, because kuti zveshe wabuda nomunhu andokuspoira. Vakadzi ndovaziva ini, kubva kuna Ananias naSafira kusvika kuna Zakio achikwira mumuti. Vakadzi ava wanzi ngoda nemari dzavo zvekudaro. That's why waini nditi mari dzevakadzi idzi inangu nix. Wawana mukadzi akudaro wondotaura mabhakubharara mabhazhu iwawo. Aiwa vakomana, nyangwe ndimiwo kana ndandirini uno mukadzi auti ngoti wakatongoitawo zvako laki kudanana neni, ndakandina somebody ini ndo musuyo wendopeka kiti zvimudzati emi tisarai nemba yenyu kana kuti tisarai whatever, kana muri mumba mangu handongovaudza zvangu kuti de mabuda mananga kwenyu, because that's being rude in capital letters. Kuti ungataura mashoko akadero. Ende ndakatofosekedzwana ndo iyaye kungonzi futi ndakatokurongegwa nababa Harare, ndio chaiyo. Iwe wakatoita laki ndakatongokurongegwawo nababa Harare ndandisingakudi. Akomana mumba machona. That's why asingapi kwangu, because kupa munhu wangu kunge pfungwa dzako dzakagadzikana. Ukamungati alright, ndiri kuripa iri zishurugwi kwangu iyi pamwe richandimitisa futi. Kozi munhu risingakudi harichani kukumitisa. Ndo zvinoitika mulife. Munhu asingakudi uya nhumba haimbononoki kubata pakadero. Wounogwa kuti dai aita nhumba haibati. So apa iwe kana wakateerera munina or whoever you are, shamara pa wakakanya bhinzi atidombonyeperana kana. Just imagine kana anga ari mukadzi akutaurira izvezvo, because achongoti ndezvongoti zvangu wakandimitisa iwe. Zvimwe chete nokukudza kuti uri murume wangu zvako, but hayo nekadora kaunako aka ndiyo hayo nyama yosinabwa. It's exactly the same. Varume sometime ngatidzidze kusefa mashoko, because yes, izvi nhafe akasvikangamwa chero mukazogadzirisana mukakumbirana ruregerero kunenge these words will haunt you for the rest of your life. Unless matozorambana akazowana munhu waanomuda, yes, she can forget about you, but as long as muri mose Arumega, this was just too much, to be honest. Hauna kudhakwa, uri sober. Dei wanga wakadhakwa waigona kunenedzera doro kuti aiwa zvaiva zvokudhakwa. Ndinoziva hangu vanhu chimbokanganisa kutaura, but normally muromo hauwanzi kutamba. This is painful and it's too much to bear. A very bitter pill to swallow. To be told by someone who you think is your lover, but no. That accident was yakaitika inoti ngadi itsaona paita tsunami
Tsunami unozongondovata mubloku remakirasi ranzi negovernment chindaya mundovata imomo chakupai machira nechikafu. This is a very good example of a tsunami. Apapa vazvanzi kana unga ana makore mangani munhu Ana kutaura makore ake. kana ungava hazvanzi kana mwana apa mudiwi henyu ndochokwadi chetoda kuudzana. Isu vamwe hatirovimbwa takaviga mupinyi. Straight to the point. You are in love with a disaster. Yeah, sitting on a time bomb because handioni relationship ichiinda kumberi. Ende ndopedzisira chingoti varume izvo zvongoti chero munhu ane birth canal ka beta kutondotenga zimudhori ogara zvako nechimudhori panongondorara nomunhu usingati aiwa ina hangu handikwanisi kuzviita ini. Tora munhu wokuti kana zvikanzi zvaipa hatogara tose ndozvofanira kungoita kwete kungondomwa mvura yekurukova gweseri kwedzimba dzokumusha dziya kusina matoireti. Ewe ita mushe. Anyway, ndapedza zvangu. Thank you so much mkoma gwangu. Thank you so much. Right, panana. Andy Babs. Andy Maviani murisei. Anti anything murisei. One got pa mute. Andy Babs murisei. Yes, next. What's your take? Right. I think sorry makadiko vatereri mukoma Dewa nemi mukoma Gwangu anti Babs mukoma Solo muri sei nakoni makadiko tiripo makadiwo anti. Okay, thanks Dewa. I think mukoma Gwangu ataura zvakawanda zvandinobvumirana nawo. It's very unfortunate mukoma Dewa kuti mukadzi uyu akanga aenda out of her way achiratidzawo rudo kune murume wake, and appreciation yachona kuti kuappreciatewa nemawords anorwadza kudaro kuti event yakanga iri so loving, it turned out to be it was the worst event in her mind after spending for the one that she loved. This is what she got in turn, which is very unfortunate and very inappropriate. Dewa kuti there are some things or some words that singafana kutaura even chero zvaita sei to the ones that we love. Dewa, because unotaura chimwe chinhu chisingarabhiki anozona. So ukataura mawedzi akadaro kune munhu anotanga kukuwenga mbijana and until vatomubuda totally. And this is the reason why some of the situations dzinoitika, like mukadzi uyu anozotanga manje kuti akutanga kureflecta kuti saka pandakawasta time yangu. And then sometimes panoita mascenarios ekuti Dewa anokwanisa kushare maybe like a workmate kana kuti oshare neany, and maybe nenge remale counterpart oshare zvandazoitwa kubasa oshare otaura, and then pane one murume anozo recognize kuti munhu uyu so akakanywa akadai, osympathize naye. Mukusympathize imomo omupa zvacho zviri kuleka mumba handimozvona. And then kana akamupa zviri kuleka mumba, this woman anenge asingasakendengi Dewa, and Dewa waya vanozoti come what may, then akamupa zvakapfurikidza manje murume uyu ndiri kumuona achizotanga kuchema kana that mascenario iyoyo ikaitika. Ende ukatarisa half the time ndo zvinozoguma zvaitika, because she would then start sharing nyaya yake. Pakushare nyaya yake achawana male sympathizers, achatora advantage again of your situation. Iye anenge asingazivi kuti vari kutora advantage. Sometimes vanenge vachitora advantage, sometimes anotowana the love of your life, the proper love of your life. Anenge akuda kuita macorrections kuti paipa ndakafera saka ndakuda kuita macorrections.
So it's very unfortunate kuti affair yakanga yakasimba ichikuchidzirwa ichidiridzirwa. What she was doing, I think, ndo papa zvinonzi rudo runokuchidzirwa. Anditi she was trying kuti akuchidzira rudo irwororo, and then she meets negative remarks from the husband. Variko dheva vakadzi vanotrita varume vavo, variko. Maybe mimi hamusati mambosangana henyu navo, but varipo, there are a lot. There are a lot vakadzi vana appreciate varume vavo kana kuti maboyfriends avo, but sometimes because it's not documented, zvinenge zvisiri documented maybe, but inini I know a lot of women who spoil their men, especially pama birthdays, pama Valentines, Father's Day. Vanotoita zvinotogara zvakatodaro. And kazhinji kachona panozonzi mukadzi anotadza kuitira murume wake panenge patone that demarcation, pane pasina rudo half the time. But a lot they will sacrifice for their partners or their husbands. So this men akaita zviya zvokuti ndakamanikidzwa, but aingofanira kungotaura kuti ndakumitisa zvangu, mwana ndichachengeta, but iwewe I don't think kuti tingarorana. I think zvitori nani, ini ndotoona hangu zvinorwadza handiditewa, but at least munhu yaanenge akusunungura than kuti munhu anopretenda. Aiwa, munhu anopretenda it's like wakagara nemuroyi mumba. Honestly, uyo wagara nemunhu waroorwa, waita mwana, wadini, you are doing everything, uri kuisa 100%. Saka inini mukadzi uyu ndingatomupa kuti maybe anga ari kutoisa 110% mumarriage yake, ende murume ari pa 10% zvake. Zvinorwadza sei? And I think kune wakateerera kana kune vanhu vakateerera, this is so bad. Vanhu udzanai chokwadi vanhu pasati paita heartbreaks akanyanyisa. Heartbreak yakadai so ndo paunosvika kuti kana munhu asina kusimba kana kutozviuraya. Varipo mwana anogona kutozviuraya, vasina confidence, vane low self esteem, anogona kana kutozviuraya chako kuti saka ndiri kuraramirei all these years ndichigara nemunhu jambisirwa tiri kufeka. It's like murume uyu ari kutoti kumukadzi uyu ndakakuitira favor. Honestly, ndakatokuitira favor ndikakuroora iwewe, otherwise ini ndanga ndisingatokudi. Aiwa, zvinorwadza, tiri kunyemberana. It's so painful, and I understand what she's going through, and it will now take murume uyu kana ari murume akasimba, you just have to apologize, and it will depend kuti achaapologize sei, and it will also depend kuti this woman achaitora sei apology. He needs to apologize kana achida kuti relationship ienderere mberi, but tisingazozivi hedu kuti mukadzi uyu anozotora here this apology, because ato heartbroken. Handifungi kuti zvichamendeka inizvi. I think ndingamumbirire ipapo ndo pawamwendewa. Yes, and Babs, but can we agree to disagree? Could see the fault is from the parents of both the boy child and the girl child, because I think especially when we talk, like when I'm sitting here, right, I might blame the boy, the man, or blame the woman, but the root cause. My parents, because let's picture these people as our children. 1921. Will they be honest enough to say to each other, "Why and you and the good and the I don't think man in that capacity to say that, because I think because most of these kids, man, gave actually under guidance in my parents, they'll be still under the shelter of the parents, and parents they would but as she comes that artist, G50,
Right. We can tell no shamari numbi yako I don't want to marry you. You are not my type. Tangodana zvakapera. But ndatitari takarerekera tichiona vari vana vekuti they didn't have a choice. The guy didn't have a choice. Now azogara nemunhu arati no. Inhombo zvayaka but zvamwari chaizvo inini handisi kufila. Like I agree. Pane munyora ataura kuti I think that was let me see. Don't be pina comment actually. I think that was Stabile Cummings. I think it just came out on that day because it was always at the back of his mind. So I think this guy was frustrated all this time, but Zaka's at the wrong time. This is me just saying. I'm not trying to defend the guy, but I'm just thinking, kuti lana vakaroorana, pressure from the parents. So kuti marriage of convenience yakawandisa kune generation idi. Munhu aitizira because anonoka kubva naye kumagrosa uone kwakamira nekuno wakaroorana because akaoneka kamira nemunhu paeji asina kana kumbomukisa kana kuti servants mukomora kudzokera ikoko munhu atotizira anonoka kubva naye kufirimu mamukuita zvenyu firimu kudzokera ikoko manyanganaka 1 zvechimusengabere zvetenda zviya zvekutsvinga gumbo nekudai kuchipiya wapiya munhu nepakona pependi chikwa mamusikambodanana bhari maingoitanadza mudanana nhumbi yobva yabata matororana uzonoti hai this is not the person, man. But I want a choice because uri kunzi waitisa munhu wanonoka wanga wakamira nemukomana kurodi wanonoka kupinda pambana 6 dzokera kuwanga wai. I don't think with that narrative I think we might maybe understand the guy, then we have to sympathize with the young lady. I thought unoziva munhu waunoda hakudi wausingadi ndiye anokuda. Maybe musikana aitofirwa nemunhu wangu but munhu wacho atori zvake uko. This happens. Let's be honest. Munhu waunoda chaika atombonaka basa nevekana iye waanoda manje atombomufungu. I know this is me just saying. Semunhu ane fulu kudai. Right. Mamuda tichande babs. Okay, ndanichiti I think ezvinezva vana vaizvinezva vatori open kudarika isusu Dewa. My thinking kuti vanogona kutomitisana ototaura kuti I'm not ready for marriage. They know exactly what they want. Vasiyana nesu isusu taingotarisa takangogurumwa in such a way yekuti unofanira kuroorwa ende therefore kana ndikangomitiswa ndakutofanira kutoenda kunoroorwa. I'll give you example of myself inini kuti isusu vabereki nesuwo we are to blame, and inini I didn't want to be part and parcel, to be part of those parents vachazoregreta kana kuti vachazotukwa nevana kuti imi makandifosekedza kuti ndiite so because of so. Inini I had a daughter, 19-year-old daughter, akaita nhumbu aine 19, and then I anga ari kuchikoro, the boy anga ari kuchikoro college, and then aita nhumbu kudaro. The father wanted kuti aende kumukomana akutotsvagirwa tete kuti aperekedzwe kuenda kunoroorwa. Patini ndakatsika madziro ndikati no, hatingati vana kunoroorana vanoroora to be like mwana aenda kunoroorwa but you still go and support mukwasha nemwana wako muchiwapa mari yechikafu, muchiwapa mari yemanapukeni just because muri kuda kungoti zita rekuti mwana aroorwa. Takanetsana munongonzwa. Ndikatsika madziro ndikati kana mwana hakuna kwaari kuenda. Hatirambi, anoenda nhumbu inoenda kunotaurwa kunzi munhu ane nhumbu, wakabvuma ndizvozvo, wakaramba ndizvozvo. Isi tochengeta mwana wedu nemuzukuru. We lose nothing. Pane kuti titi mwana aende kunoroorwa ari mudiki kudai. And vakaenda vakandoreva nhumbu, komana haana kuramba, wekumba kwavo vakaudzwa, but mwana akadzokera kumba. Kamuzukuru kane 2 years Dewa, and kanoenda kumba kwako, anoziva baba wake, anoziva mbuya wake, anoenda akaenda even chero kumusha kwababa wacho anodini. Hatina mborambidza vana kuti vaite relationship
mai mukadzi mwana wangu nemurume vanotaudzana vanodini, but takangosiya zviri liberal kudaro, kwete kumanikidza vanhu kuti rooranai. Kana vari serious vachidanana Dhihwa vacharorana. Even mwana wangu ndakagara naye pasi ndikamubvunza kuti what is it that you want? Do you want to get married? Shandi, no, mama, ndakaita mistake. Ndikati okay, tichakusapota. But munhu wako unomuda here? Zvikanzi ehe. Ndikati fine. Nanhasi 2 years mwana, but vari kungotaura. Hatina kumbovarambidza kuti musaonana, but chatakaramba ndechekuti unzi vanondoroorwa. Anoroora nei munhu asingashandi? You see now. And then there's another situation where it's my relative. Mwana wake mukomana akamitisa musikana. And then vana baba wemukomana wakainsista kuti anofanira kuroora. Kukatotumwa delegation ikaenda ikandoroora. Yaenda kundoroora, mwana mukomana akaya akati inini handisati ndaredi kuti ndisekle. Vakadini vakapopota vakaita sei, vakati musikana akataurawo nevanhu vekumba kwavo kuti no, ini handisi kuenda uko, handizvo zvandiri kuda, handisati ndaredi. Tataurirana kuti we are not going to get married. Nanhasi musikana ari kwake, mukomana ari kwake, but mwana aripo. So I think inini generation iyi kana tikanyatso kuihengla zvakanaka ichatiburitsira maresults akanaka than yedu yekungonzi kana wakangosvibirwa wonzi enda dzokera kwawanga uri. Nepoyo handiko kwauri kuda kuenda. Ndanchida kungocontributa nema-examples aya ndiwo. Okay. Thanks, Alibabs. I need to read. Mary Musarwa said, no, let's leave the parents out of this. They were not there. Provide this Rana Mabrogba. Yes, they were not there. I do understand and I do agree with you. But Ukatarisa, I don't know how old you are and what have you. But Ukatarisa generation yedu isusu yangu ini nana mkomba gwangu nana ndi Babs nana ndi Mavi nana Hatley. Waitu kanonoka kuya kumba uri musikana. Your chances ekudzingwa dzosera kwaungori they were high. Zvakuti mina family ndakamira sei. Yes. But I'm telling you this, 95% of the parents of my generation vanga vaine same mindset yekuti girl child should be home by 6. 6 dzikachaya uri kunzwe gate. Nyaya yacho angosikaibudi. 95% yevanhu vegeneration yako maparents edu waitukaitisa mwana wawaridzi nhumbu kuda kana kusaida waigara naye chete. You learn to love that woman. Kuda kana kusaingoida chete. I'll give an example of what my dad told me. Baba wangu wakanditi, boys, pano anoyachita nenhumbu. Akati nhumbu ndeyako Micho, nhumbu ndeyako Dauti, nhumbu ndeyako Warren. Naye haapengi. Because raini rino rese rine vakomana iyi. Haangabvi kwarika uya kunongedza iwewe. Saka I'm talking from the things that I've witnessed, things that I've seen, things that I've known, and most of us know Iran. Then Zatoalandi Babs. Yes, generation name as one. I think quite a few vanenge vakuita zvavo vachiti kuda kuunderstanda maybe, but ka mentality kwakayaka kachimo kengoti nhumbu. I think vari kudiaspora kunoku maybe ndo vane kamwe kakunzwisisa kekuti tablendawo nechirungu, but kumusha chako chaiko culture yekumusha chikwe variko vakadzi vasikana vari kugara mamisha evarume vavo kandi vakavaitisa nhumbuka varume vacho Afrika kutombodziko angoti bonzi garai papachadzoka garai papachadzoka inangu in my opinion
zvinhu zviya zvakaita kuti tive disciplined. Ike zvino generation Exactly. mukatarisa Yes. maitirwo anoitwa mujolo wachona, kana ng'ombe dziri padhibhi dziri kuteerera ng'ombe yakapfumvura, honestly dzosara pasi. And it's chaos. We are sitting on a time bomb Thank you. because vauya vari momo vari kuita chi, vauya kusilopofa uyu wabva vari kundosorana vari momo, vana baba vari vedu vega. Aiwa, iyi culture takaiteedzera yeduka, asi zvokwadiwo idisaster. We are sitting honestly on a nuclear bomb rakamirira chete kuputika, because muchaona level yacho uri mgrade 7 wakutomwa mapirisi. Isu time yedu dewa ndiri mgrade 7 ini ndandagona kusunga mombe nokuinda kundorima ndichiita grade 7. Tarira mhenju dzetinadzo mazuva anedzi, iyei bhega age, kuti vana ivava vakarege unosvika kuita danha zvoro rejaya achichengetwa namaparents. Inini hangu ipapo yes tingati hedu rekera, but takakura tiri vanhu vari disciplined. Zvingava zvazvine a bit of debate, tikasitarisa at a bigger picture kana mamarriage aisenza. Ike zvinezvi vakomana wangova mujolo igwangu chete, ukatarisa mamiri wofunga kuti tiri kuenda kupi namaitirwo anoitwa kwangu. Ukatarisa mama wandiri aita kana nyaya dzana Tinashe Mugabe, mukazi ndakajolesai vakomana, where are we going as a society? It's my question. Anyway, ndatora hangu time yavamwe indaimbe. Okay. Koni, kodoni panti. I want the report just do na futi ndo sotsoka. All right. What's your take? First of all, munhu yanyora tsambaka, it was gonna be helpful for us to understand her story, because age yake is very important. Tibva taziva kuti generation yake ndeipi yacho. Saka vanhu ngavarege kutinyorera tsamba vasingauyi kuparticipate panapa, kutishandisa zvatsinga izvozvo. Anyway, hatipinde panyaya. Inhanguka, I don't know, I've got my mixed feelings. Pakuti, I would blame 4 parties panapa. Musikana nemukomana for being irresponsible. And then my parents for forcing zvinhu zvakadai. Because zvotangira pamujolo. Kana muri pamujolo, be open kuti tiri kuitei, tozodii. Those questions are very important. Mumwe anotokubvunza kuti saka iwe uri kundida kuti ndigodii. Unoona munhu achiti I can't answer that question, but that question is very important. Uri kundida wei? Mumwe anogona kubudira pachena, aiwa hangu ndingoda hangu kujola hangu newe, nothing much. If waziva kuti chi apa protection notodiwa double, because ukada kuita nhumbuka uri sewe musikana, kana mukomana atokudza kudaroka, unotoshaya kuti nhumbu ndobudza sendane nhumbu, because that's already a closed door yekuti ukaita nhumbu unozvionera, because mukomana acho yazokudza zvakanaka kuti no tiringoda ini zvemujolo. Pane mama relationships, even tikatarisaka, pane mama relationships ekuti takangomapinda but anga asiri marriage material. That's one thing you must also look at. Munhu uyu ndikazoita uri musikana, tikazoita nhumbu anozozvigonei. Mumwe anongoona kungoteta kwaanoita ma-expenses muchiri kumujoloko. Anokuendesa out okutingira Fanta ne-1 piece yepizza. 1 piece, not one chipai. No, 1 piece neFanta. If waziya kuti emunapukeni haana mari iyoyo, saka kuri atoti chi nhumbu haifaniri kutobuda ipapo futi. Saka ndopavakakanganisa vanhu ava, vaijola. At the same time, fundukutika,
There are some people wekuti munenge muchizodanana zvakanaka. Kutodanana chaizvo. Zvototi unongoti I'll die for you. But pane vamwe varume vanotya nhumbu. Vanotya responsibilities. Zvotofanira kuva riddle futi iwayo. That's a red flag. Umbona isi takakura generation yekuti waimboita uchimboda kumbonzwa kuti mukomana amire papi. Omubva wamudza kuti ndine nhumbu. So how did that happen to you? Oh, said no. Munhu aseida nhumbu iyoyo. Because waunoudza kuti ndine nhumbu ka uchitotambawo zvako. Inobva yatosimudzwa foni kuna tete sister wake. Ningi ane nhumbu ka. Raini rese rinobva ratoziya within 24 hours. Obva kuti uyu ka. Nyangwe zvikata sei tika anenge ari on my side. Ndo zvakara ngeti vakatarisa. Now pane nhumba. My parents. It's not easy kuti mukomana. I think kuti mukomana idai akangotaurawo kuti no, nhumba yangu ndiri kuiziva ndeyangu, but I cannot marry. I think people should just be open. Tisamanikidze vana kuti vanotambura. I've heard my stories akawanda anombobuda online and everywhere. Ukaona pane tumwe kuti murume kana achinyanya kuhura chichi vakabvunzwa kuti makatorana sei, anobva ati ndakatizira. The man was not ready for you or was not ready for marriage. Vakadzi, we are ready anytime. Tingangotanga kubuda mazamu, ngotanga kudini, tate ready. But varume, it's a psychological thing. When they are ready, that's when they are ready to take my responsibilities. If things happen before that mind, I am not yet ready. Trust me, my marriage momok. Munonet. Ningengori biri from beginning to end. Because I think I should say what this guy is saying. And murukuma nacho futi chiri hapo futi. But no varuma ndo tamanjeva. They don't bottle things, though it took so long to say it, but kutaura kwakatonaka. Uvoziva pomire. Handoni achimboita zvakanaka mukomana chihure zveutodzi. Because anenge achimbokuti akatorisa mucategory yekuti ndakakupiwa. When I didn't want you, you were not my option. Saka uchirambo uchingo atokanganisa ke musikana. Papa mukadzi yekuti anenge atori munhu bofu futi manje. Vanhu vanotambiswa kudai. Anenge uchifunga kuti dai ndakatoenda uyu zvangu ndakatogara zvangu ndakazo it's just zvatokanganisika. Both of them are not happy that uyu anenge ari ega uyu ari ega. There's nothing that's going to come out of it. Because the guy is already said you were not my option. Saka meaning kuti dai ndandina kuita nhumbu. But we don't know. Because pane mama yekuti anozotota ready at his own time. Ozoti no, let's move to the next stage. Yekuti maybe takutoronga zvirora and everything. Zvichine stages. Mukada kujump a stage, you will not be happy. Hezvoka zvazobuda. But I just encourage kuti vana dai vambomira zvemujolezvi. Zvemujolo zvanyanya. Because akaita nhumbuka. Vasikana are the ones that are suffering. Mukomana can carry on life yake unorora zvake munhu iwo wasara nenhumbu. My parents futi vachachengeta vana ivavo. Saka but I've always needed zvekutizira. Always with a passion. Handitozvidi. Kana atonzwa kuti munhu kutokutizira chichi. Because I remember there was a time my cousin akaita munhu nhumbu waona. And then family kwemusikana vakamuti tora munhu wako. And this guy akaze chihure chimwe chotakanetsa zvazototika musikana agara akachema ndikazomutora ndikagara naye for almost 4 years. Because I knew that was the first thing. Though this vakangogara veseka, but still akangoguma ine mwana wake 1 year up to now, after like 24 years now. Anobata ngwene mwana wako 1. Vakugara vese, but vana vari kunzoko chihure chinoitwa nemurume. It's too much. But anyway, ndapedza zvangu.
right? Wapedza ipapo uchinwa mvura dot ufunge something, right? I think it's also when we do these discussions and topics, I think to know we made ourselves to like now without maybe expanding, think outside the box. Kuti kuna mwana kumushaenda kurira kumushandira. We didn't have chicken in pizza slice or whatever, but I tell you kuti musikana wandenda naye kuruzevha soga wangu uri mukaka matohwe hute uze pane zvimwe zvinhu zvekuti kune vamwe vari out there vasikatomboofungi zviwe sezvizvi ende kana muri high school lovers I don't think munosvika to a point of that saka ukazoda uzoita uda uzodii uchapfeka kondo uchasei pane zvimwe zvinhu zvekuti I think let's go back to our old selves tichiri ma-teenagers. Did we used to talk of all these things that we are saying now, or we are saying this now because takura tawerenga mabhuku takuziya, we are now exposed a lot of things, but ukaenda kuna somebody asati ambo explore and understand anozoti urujiweyo what's all this. Saka we have got these kind of people in our society vasati wa more well advanced with the outside world or with the technology vachiri left back. Saka though maybe some of these people would vanonyora somebody, oh, isn't this what happened? And this guy, honestly speaking, maybe now I would just, you were not my person that I wanted. One day that check and saka maybe muna white asterix house you wakazorora akatorona somebody else, but munozongoenda makadaro muchizongokura, you grow together. Some they didn't say about it, but this guy akazomudza, but I will say kuti akazvitaura at the wrong time at the wrong place. Let me just do a quick recap on this one, then tozoita debate yacho, then anti-Mari Vianney wataura. Let me just, for those who are just joining us, welcome to the show and the program. We are discussing real life matters of the heart. We've got a letter here from a woman which says, option. Hello, elder, please keep me anonymous. I've been married for almost 2 years now. So on the Father's Day, I took my husband to spoil him with our child. He was happy. We went out to eat, plus I bought a gift for him and appreciated him for being a great father to our son. But at the end, he made a comment for some days now. He said, thank God you were not what I wanted, but are turning to be what I need. I find this statement void of love. Void of love. Like he is with me because he had no choice. I put a fake smile that day, but ndakarwadziwa. Ndakazotaura naye ratove rimwe zuva nokuti zvairamba zvichingondidzokera musoro mangu, and he said, you should be glad I picked you and let all that go. Yes, it was like that, but I'm with you now, and that's what matters. Remember, we feel pregnant, and my family suggested I take you. That statement, in honest truth, but like what I'm saying, I don't regret it either. Since last week, ndinobika todya ndonorara nemwana wangu ndiri kutadza kuzvigamuchira that I was never the choice but an option. Elder, please help me. My feelings for him got affected that day. When he made those statements. Gwangu haisi kana kutombobuda ndiri kuramba. I know it's wrong, but I don't know how to move past what he said. And how can I make him understand that hazvisi kundibata mushe? Please advise, I'm hurting. Auntie Annie Murisei. Auntie Maribera. Okay, unmute. Murisei. Muri kundinzwa? Yatawa kunzwa manje. Makadiko mukomadhewa netimu nevateereri. Vanhu vese bo, murudo. Good. Mukoma gwangu muri sei? Ndiri right.
mukoma gwangu tiri vana soko katese, right? Anyway, nyaya Soko yenya kwa America. Kwa America jai. Yakatama. Serious? Yakuna koni. Musaje pepo. Saka vachandida vanondiudza. Aiwa. Ndiri pa holiday. Andikoni mune shuwa here. Soko na soko. Andikoni ndaivafarira but apa. Yakatora. Hey. Aiwa tichataura kuseri andikoni. Kana umboti hanzvadzi hazvina nebasa nese. Soko na soko zvinoita futi. Aiwa anzi mazuva ane anzi pachirungu we broke the case. Makadiko andikoni nevamwe namukoma solo. Sebozo kuti. Right. Ndikuda kukupai 3 good examples andakaita muupenyu ndisati ndataura nyaya. Right. Inini ndakakura Kurengo mine, mukoma gwangu munoziva Kurengo kamasvingo. Right. Yeah. Old high school. Tadarika pamapanzuri kapo. Yes, ipapo mudharaungu vashanda Kurengo mine. Saka pamba pataigara it was less than 100 meters kuenda local club kwaitwa madisco chichi. Saka madisco aiuya the every last Saturday of every month from 6 till 11 p.m. 6 p.m. kudisco, right? Saka ndobva taudza mudhara namhonza nhasi kune disco, saka ini ndiri firstborn. Zvikanzi simanga uda kuenda kudisco, make sure mudzoke na10 but disco yapera midnight, right? Ndobva taenda kudisco nevanin'ina vangu. I think takasvika kumba 12:05 a.m. Kwakuchinaya zvikana mama ndati musvike kumba nguvai. Ndati musvike kumba nguvai, ndiwe mukuru iwe unofurira vana. Zvikanzi iwewe mukuru chirara panze, kwainaya. Ndakarara mugaraji nembwa. Muri kunzwa? Because uri kufurira vanin'ina vakwa. Right? Ndobva ndarara panze kuchinaya nembwa. Vakazovhura dho kwauya sisi vebasa mangwana kuseni na 6:30. Zvikanzi right, ndavhura dho, iwe uchiita basa ndiwe sisi nhasi. Handi muri kuona discipline ye-old high school nemasivana. Kana uchida kuita imba, unoita imba yako kwete pangu. Ndakati mudzoke before midnight but makauya na 12:05. It means hauteereri. Right? Yapera. Number 2, ndinoda kupa example like andivataura. Ndinotaura nezveupenyu hwangu, a very good example to vanhu vanzwisise. Ndakaita mwana ndine 22 years, right? Firstborn wangu. But handina kuita shungu yekutoti chiko yekutizira. Ndangoti kana achida I know kuti achatsvaga mwana wake than sometimes unofila kuti unongoenda pausingadiwe and then ungozvinyadzisa ungozvifumura wega. But aiwa tochengeta mwana chichi. Mwana aenda kuchikoro adi akura. Ndauda kuziva baba vangu ndati baba wako so. Ndobva akonektana nababa wacho chichi zvikanzi ndaidanana namai vako tichiri mukomana nemusikana. I'm willing to help zvese chichi. Akazograduate 2 years ago anyway. But point yangu ndeyekuti zvakaimba kila ti usamanikidze rudo.
nekuti paunodiwa unoona wega. Ukaona kuti munhu wangu uyu hasi kundida usafoseredze because unosekwa ndiwe. But auntie, hold on. Numbu unenge wazoibata sei kuti munhu hasi kundida? Pressure right. Mauya zvaka ndoda kukupa good example mukoma Dewa namukoma Gwangu. Toti ndodanana kana kuti nemi mukoma Dewa tiri mukomana nemusikana kana kuti namukoma Gwangu, right? Mukoma Gwangu vari kugara nasisi vavo but vari kudanana neni kana kuti mimi mukoma Dewa. Right. Ndaita nhumbu yenyu handiti? But maybe mukona kuti enuyu kana kuti simanga agare neni ndiri pamba pasisi vangu. Pamwe sisi vangu havadi enuyu but inini ndinomuda. Right. Munoziva kana mudanana pane tumasainzi twamunongo ungoti okay, pane kuti ndizvimanikidze ndotizira kwamuri mukoma Dewa ndotukwa nasisi venyu. Ndongoti aiwa, it's okay, don't worry, ndogara kumba kupi kwamai vangu. Saka problem sisi haisi yangu. Sorry, mukoma Dewa, just andinonyatso mirai iri kukata phone, just hold on. Move mbeja. Hello. Saka problem inenge isiri yangu ka. Ini ndenge chikudai. But ma circumstances zangu, situation yangu yamaita omega assessment kuti umwe wangu anondida but ari kuchengetwa apa. Handiti ka? Kuti ndipagare panonetsa. Saka ipapo mungati ndakati singadi here kana kuti aiwa maindida but because manga mauya kunyika kunoshanda sisi venyu nababa vangu. Okay. Munogara kune imwe nyika mimi mukoma Dewa. But ndoti chiko ndikuziva mutaura ndinemi right. Ndoda kupa example yangu. Ndakaita nhumbu, ndazvara mwana akura, ndikamudzidzisa kubva kucreche kusvikira apase form 6. Right. Kuma form 4 mwana kuda kuziva baba wake, ndati aiwa baba wako vanonzi ningi vari kwakati. Ndobva atsvaga baba vake. Baba vacho vakataura kuti inini namai vako taidanana mukomana nemusikana so haana kuramba. Akazoenda kuuni, baba vacho tichisapotana tiri but point yangu iri pekuti kana usingadiwi usafoseredze. Ndo point yandiri kuenda kune nyaya yemusikana kana mukadzi uyu. Nekuti isusu culture yedu vanhu vatema, because kana kuti baba vangu vakuru kuchechi vanhu vanozoseka kuchechi kuti simanga wenyu akamitiswa naDewa kana kuti naGwangu, but because of vabereka handina choice. Ndongonyepera kunge ndokudai mukoma Dewa ndisingakudei nekuti vana mai vangu vachasekwa mangwana. Manzwisisa ipapo? ndiri kupabata. Right. And then imwe point yandoda kuudza, handizivi kuti ane makore mangani, asi dai pane age. I know isusu tiri old high school. Mukoma Dewa namukoma Gwangu toti one of you muri murume wangu, handiti? Maenda kubasa, hamuna undipa mari yekutenga muriwo kana chikafu. But madzoka kubasa inini ndangoita tumadhiri twangu tumabusiness, ndakwanisa kutenga whatever zvandatenga, zvikanganwa hama, matumbu, chii muriwo ndabika. Modya mondituka, unobika zvakati, ndoti aiwa. But ndahasila kuti nditenge hufu ndididi, mondituka. It's a sign already kuti ndiri kumanikidza. Dai muchindida kutaura shuwa munongodya sadza mongotenda kuti
eni waita basa wabika, you know, muchizwa kuti hamuna kundipa mari yekutenga usavi, handiti? Yeah. Saka kuna I think obvious mudiki uyu asade kumanikidza, because uyu akatoisa red flags mukomana kana murume bamunina hadiwi, but uyu because maybe ari kupiwa pressure kumba. Maybe nevabereki vake musikana, manje ukazodai, you know, tiri vakuru vekuchechi vanhu vanozoti kudii, but kana usingadiwi, please please. Yeah, pakaipa. You know, kutaura chokwadi kana musingandidi, inini ndotoda munhu anonudza kuti you know what, Simangaka, I think rega zvingopera pano, ndokupa kana kuti mari ye-maintenance yemwana every month kana kuti $10, $5, but inini newe hapana future. Then ndoziva kuti at least, you know, I can move on, vice versa. But ndikada kugara ndakazvitsvanyirira, you know, Azviiti, yes. Saka mainini ava I hope vari kuteerera, dai vanga ri palive ndaida mbovabvunza mumwe mubvunzo, but I think vanenge vakatoperera pane munhu asina basa navo. I think this is what I've observed long in life. Yes. Pane munhu wekuti tendangoti zviuya zviwanani, tikangoziya izvo zvitete kana problem. Zviuya zviwanani ndizvo. Yeah, but aiwa kutaura shuwa mukomadhewa ka. Kana muchiteerera ndatotaura nzwi yakilati usamanikidzire rudo nekuti paunodiwa unoona wega. Yeah, I know. Apa hapana rudo apa, hatisida kutonyeperana. 1 + 1 haisi 9 kana 8 i2. Pana anti vari kuseka kusera. Ndocho munoziva kuti ukataura chokwadi ka, munhu anotaura chokwadi hadiwi, but ndo chokwadi. Inzai mukomadhewa, kana muchida varege sesu vana Lucky Dube ane song yakaimba yekuti when you stand for the truth you always stand alone, because momo vanoda nhema. But I think chokwadi ka chinobuda kune suma G50 susu. Yes. Thank you. Right. Pama G50 pane mwe example yandasiya yandoda kukudzai. Pandakakura 91 I was in form 3. Rambai muchitaura ndikuya. Okay, 91 ndandiri form 3 kukadoma kuJemerson High. Right. Ndo pandakatanga kuitawo kamukomanawo kangu kekuchikoro. Saka taiziva kuti postman anouya time yakati tiri paholiday. Saka ndaimirira tsamba yanga ichibva kune mukomana uyu. Saka ndaitamba kugedhi ndichiziva kuti postman ari kuuya maybe in 15 minutes time. Ndobva mai vangu vandiona kuti Simanga agara 30 minutes achitamba kugedhi. Ndobva vandidana. Zvikanzi ndava uri kutamba kugedhi nhasi. Kunei? Wakamirira chii? I was in form 3 mukoma gwangu. Ndati aiwa tikuda kutamba pada. You know pada yaya yezviboka yaya. Zvikanzi nema. Munoziva ndakarohwa mukoma gwangu nemugoti ukatyoka. Ndiri form 3.
ndobva postman nauya mai vangu vakamira inini pagedhi ndobva vatora tsamba yangu iya yanga yakadhirohwa tumahatsi twevalentine ndobva vavhura tsamba iya. My God. Yanga yakanzi hanzi I'll be kissing you 100 times in my dreams. Zvanzi right. Uyu ndiani uyu? Unozotaura kuti iboyfriend. Ndati shamwari yangu, zvikati shamwari yako anodhirowa mahatsi ndechi. Valentine inotumirwa vanhu vakaita sei. Ndakarohwa. But I was in Form 3. Murukunzwa? Taive nezvimalandline zviya zvekuti ngiri mazviziva kangu magwangu zvekudhara. Saka waziva kuti maybe mangwana achafunana 2 ungogara kulounge kuya uchinyepera kungo kutsvaira kudidi. Ndobva foni yarira momzi ndobva wadaira. Yeah. Andimaona generation yedu neyeava vemazuva ano vana ukatomutsura munhu ane 11 years anokudza F word. Yes, Derek. Saka mainina vautaura chokwadi rudo hapana. Aiwa hapana. Hapana, Hapana. Vasamanikidze because you are not ana marwei wake kuseruku. Saka ndozvandangoti ndingotaurawo but shame asamanikidze because rudo harudi kumanikidza. Rudo harumanikidzwi mukoma gwangu. Aiwa. No. Kana musingandidi ndifonere mota simanga utaura shuwa but I think ndongoti all right ndoenda kwangu moenda kwenyu ndizvozvo. Kana muchida kumaintaina mwana mobhadhara $5 $2 rorai ndororwa but musamanikidze. Rudo rwekufosa ndopamunozotemwa nedemo kumusana uku. But nesuwo hedu vari problem because there is no need yokuapproacha munhu wendonyatsoza kuti handina basa naye zvachose. Aiwa, because I think varume vanoziva kuti isusu vakadzi we get too emotional. Ati inemere anti. Vachiripo here mukangotitengera tumaswitsi tumabhiskitsi tumabubblegum tumadendi tuya tinenge tatoenda kucloud number 9. Saka varume vanoziva kuti mukadzi ndikamudai so hatani ku ameno ikoko. Shame. Asi dai manini vanga varipo ndada mbovabvunza few questions but chokwadi chiripo rudo hapana. Kuna marwei kuseruku. Rudo hapana. Hapana. Aiwa rudo hangu inini because mashoko iwawo haatauriki. Zvakafanana chero muri mumba chaimo. Ukaona maakutukirana vabereki chiziva kuti imba iyeyo yamira neshinda. Yes, kana kuti ndoro tiri murume nemukadzi, mukadzi nemurume, imi morara muspeya nini bedroom. But kana tapanze tofamba takabatana maoko muroad. Andi muri kuona message yangu kwari kuenda. Mumba mukoma gwangu munorara muspeya muindorara ndega panapa. But kana takoenda kana kuTesco kuAsda tinenge takabatana maoko tiri kubeach. Obvious vanhu vanoti eni murume akanomuda but Amen. Zvakaoma zviriko mazuva ano. Haiwa but musamanikidzire munouraiwa mofira mahara futi. You see?
Nai mkomadhewa sisi ava kana kuti I think mudiki chete havasi kuma 20 something vanhu ava kana ma early 30s. Vafana. Ngavamboita zvechikoro vamboshanda vambosiya sina basa. No, but rudo hapana kamkomadhewa, hapana rudo, taura shuwa, hapana. No, I got on kuzokuda. You are turning to be what I wasn't expecting. So that message iyoyo inotoreva kuti ndaifunga kuti wakanaka but hauna. It's the same. Yes, mkomadhewa ndakuendesai kurestaurant ndabhadhara mari yangu kana kuti 5 pounds madya maguta mondiudza kuti but eni ndokudirai mafuta akabhoila kumeso. Aiwa kudherera ikoko hadiwi, you know. Asi mashoko achona zveshowa kuti abude kushora mkomadhewa, kushora madya maguta mondiudza zvinhu izvozvo madya madi kuramba pauya chef pauya anonzani waitress achikupa chikafu madi kuramba musati madya mondiudza maguta. On top of that manu kana kuti Carlsberg export whatever. Tiri vana soko bvudzai mkomagwangwa. Hadiwi utaura shuwa, hapana rudo apa. Hapana rudo, hapana. Alright, okay. I'm not as good or as Toti Shiko, Naomi Campbell kana kuti Beyonce, but wakaja mari yangu chindipa mari yangu yawakaja 5 cents yeye ndidzorere maakaunti mangu. But think on Panapa, you always advocate for the truth. Kuti ndochokwadi ichocho, ndochokwadi. Ataura kechokwadi chakati ona shamwari yangu ndaanewe handitika, but dai yanga isiri nhumbu yawakaita ndingadai ndisina iwe. Saka iminzi nhumbu imistake. But zvinezvi manje ndaanewe saka tingataka mkomadhewa ka ndaita nhumbu mondiudza kuti ndangokuda because of dai yanga isiri nhumbu matotaura kuti you know nhumbu iyoyo ka hamusi kutoida futi. Aiwa haana kuramba nhumbu kamunhu ari kuti izvo if danga isiri nhumbu ungadai usiri pano handitika. But because waita nhumbu iwewe handitika, saka now handina choice ndaakutira nhumbu iyoyo. Okay, ndiri nini mainini ava because wataura izvozvo inini handina basa saka ndinomuvha out ndonotsvagawo vana ikoko kuseri nekuti haunei neni unongoda result yenhumbu yangu saka inini haundide. Ndo point yangu inini haundide because ndaita nhumbu but hauna choice. Saka uyu haasi kudiwa mainini ndochokwadi. Eni dai wanga usina kuita mwana handai kutora but because une mwana saka it means inini haundidi. Ndo point yangu mkomadhewa, inini haundidi but ndazoita mwana uyu. Ndakupai mbeu yechibage mkomadhewa chamusingadi but chazoita chibage chamuri kudya imimi. Asi mwana wacho unozomuda here mai wacho usingavadi? Yeah, thank you. Ndo kwandachienda ikoko. Ndo kwanda ndakananga ikoko. Ndosaka ndaisa example yechibage. Mandipa mbeu yamusingadi kuti ndapiwa mbeu na simanga isina basa but maidzara yakuisira ichibage chamuri kudya imimi. Alright, mirai makadaro. Hold on. Right, Butterfly, how are you? Rega ndimbononwa mvura. Inwa mvura. Alright. Okay. Butterfly, how are you?
Hi, how are you? Good. Nice to talk to you about last. Does it sound okay, or do you want me to do something? Is the sound okay? The sound is okay. Go ahead. The sound is good. Yeah, you can go ahead. Yeah, you can talk. Is it all right? Okay. Yes, I was listening to all of this on my way home earlier, and I think it's really sad that this man, I don't know how old he is, but I think I did bring this up last week. People who just, and once again, I don't know if it's a cultural thing where they just say these things that they should never have said. I feel sorry for this lady, but you know what? They were in real terms. Let's be honest here. Not all marriages, but maybe some, or quite a lot of them, it's an exchange of this, that, and the other thing. I don't quite know how to put it in English. When we women sit and listen to a story like this, let's be honest, some of us have been in the same boat, married to somebody for this reason or that reason. The only difference is that this guy lacks diplomacy. He should never, ever have said that to her, you know. And I don't even understand why he'd say a thing like that, because obviously the start wasn't very good, but it turned out great for him. It's like, for example, when a girl meets a boy, or a woman meets a man, and for whatever reason, one decides, okay, I'm going to go ahead and marry this man. And come on, people, let's not be judgmental. Let's be honest. It does happen. I, for example, could meet somebody and decide, okay, I want to move to Sweden. And this Swedish man wants to marry me, and it will make it a lot easier. So what? Maybe I would play along with him. You know, he might fancy me. I might fancy him a little bit. But on an ordinary day, in an ordinary life, he's not who I would choose to marry. But now I'm now marrying him as a convenience. Now, do you think that I would be so daft to sit there and say to him many years later, you know what, when I met you, it was convenient for me to marry you, and I'm so glad that I struck the jackpot here. You turned out to be okay. Nobody does that. I think this guy is cruel, or he's just plain stupid. But what happens to this woman now? Now that man told her whatever he told her, maybe she will now have to consider leaving, because women normally don't want to know or find out that there are options. I certainly don't want to be an option. The moment I know that there is a second person involved, then I walk away, you know. So what's going to happen to her now? She now knows. I think this man just got carried away. He just lacked diplomacy. It's not something that you would tell another human being. We can all think, and I think even last week I spoke about this. There are those things that you call the elephant in the room. We all know it's there, but we're not talking about it. He need not have told her. He might have thought it. He might, you know, if he really needed to say something, he could have just said, I am so glad I married you. But in his heart, he'd know why he's saying that. Come on, we all do it almost every day of our lives, really. So it's sad. He lacks diplomacy. But I don't know what she's going to do about it. If I were her, I probably would walk away because of the whole Gwangu business. You know, I'm sure she's never ever going to be able to sleep with him again unless he's prepared to carry on with her like that. But it's very, very sad. But to people out there, especially our Black community, let's practice diplomacy and to use the head, to use the mind. Sometimes some of these things that we come up with are not very clever. Diplomacy is very, very important, you know.
just etiquette on the whole. Here he is, he's going to lose out on a really good wife because he had this verbal diarrhea. He just blurted out a whole lot of rubbish. Anyway, see you just now. Good night all. I'll see you on the other side. Hold on before you go. Before you go. So are we to say there's some element of truth which is not supposed to be said? Dewa, like I said to you, I will always be honest when I come here. Of course, there is often, or most of the time, element of truth that is never ever said. Okay. We all have things that we live with. You know what, Dewa? For example, if how do I put it? Just to be polite, if the lady next door invites you to tea and she wants you to look at these beautiful curtains that she just bought, you might walk in there and not like the curtains. You're not going to tell her they're not nice, are you? You're going to say, oh, lovely. And for example, your wife, you come home from work and she says to you, oh, I went to Barber's today and I bought some really sexy lingerie. Wait until I put it on tonight. Now she puts it on. You're not going to look at her and say, you know what, Margot, you have thunder thighs. You are full of cellulite. You shouldn't be wearing a negligee like that. You just look at her and you'll just say, wow, wonderful. You'll close your eyes and think of Louise. Do you know what I mean? Because you're a devil. Butterfly, you're a devil. You know what? No, Dewa, let's be honest. I mean, okay, let me give you an example. I'm a woman, right? So, and as you know, I'm in my 60s, I'm 65. Now, if I had stuck to the person that I married in my 30s or 40s, he definitely wouldn't look, although he actually still looks quite hot in his old age. But because husband number one didn't last, but she's still okay. You know what I mean? But I mean, if you know, I'm 65 today. If I'd stayed married to the first person that I married, and he'd also got old like me, also turned 65 and got a bit of a pot belly, and then maybe cellulite, and then the muscles collapse, and all of that. Do you really think that my husband would walk into bed and I would say to him, you know, really, you know, you're finished, you know, you don't turn me on anymore. Nobody says that. What would I do? I'd close my eyes and think of lavender fields or something and just get on with the job. Do you know what I mean? I wouldn't tell him. You wouldn't know. You know what I mean? So why do we live life to pretend? Why can't we be honest with each other? Why can't we? Because you guys advocate for the truth. Why can't we be honest? It is impolite, Dewa. There is no way. It is impolite. Do you honestly think that I would lie in bed and say to my husband, you know what? You just don't do it for me anymore. You know, I mean, you're 65, I'm 65, I'm still, you know, really nice looking, and but you absolutely finished. I'm not going to do that. Do you honestly think? And it would be cruel too. I'm not a fool. Do you think that I want to let go of that pension? I've run the race. Towards the end of the race, I'm not telling no. Butterfly is saying, I'm not going to do that. I'll just close my eyes, you know, and smile, you know. It doesn't cost you anything, you know. Fact is, a lot of us all live a lie. Fact is, we're all lying to each other, you know. Okay. And so we'll just we make it sound polite and beautiful by saying, "Oh, we're being diplomatic." Same as the curtains next door. You're not going to go there to tea, and you're going to say to that lady, "Oh no, they're quite awful. Those curtains, they're black. How can you buy black curtains?" You will walk in there and you'll say,
wow, amazing. Do you see what I mean? Yeah. Do you see what I mean? Yes. So this young man, I would say he really is a fool. If he really felt he needed to say something, he could have just said, Susie, I'm so glad I married you. I'm so happy. But in his heart, what he's actually saying is, I'm so glad I won the lotto here. I took a gamble and it turned out great. So, Butterfly, are you telling me, or are you telling us that in most cases, when we are having bangu, and when you ask your partner, wanakirwere, and they say yes, nanakirwa, it's a lie? I wouldn't say that in most cases. I wouldn't know. I wouldn't know. But okay. Let me put it this way. Because you provoked me now. Let me just put it this way. You're talking about Kwangu now. It's not a topic that I really fancy speaking about, because I'm from the old world and I'm very old-fashioned and so on and so on. And I think I did speak about it when we did that the very first time when I came to speak about the respecting marriages, when I spoke about my schooling and the era in which I grew. And as a lady, we were groomed to not speak about sex. 2, my generation, nobody would be asked, did you have a nice time in bed, and say no or yes, or we just didn't talk about it. So and also don't forget, my generation now, some of us, not me personally, some of us were virgins when we got married, so we didn't know any better, did we? So how do you say, oh no, I didn't enjoy it, when you don't know anything different? You are brand new, you get married to this guy, you've just finished college or university or wherever. This is where, in our days, actually, this is where we met our husbands, at college or university. So you go there, you are a virgin, you get married, you don't know anything better. So even if he's fumbling around in the bed, you don't know. You think that the fumble is the way to go. Do you know what I mean? Yeah. It's only when you now go outside of that situation that you say, wow, so there's a different way of doing it. Wow. My generation, those who were versions, didn't know any better. Butterfly go, wow. Huh? Rose, I say here, ungaudza munhu here kuti wapera when they are walking naked to use the bathroom. No, unotarisa kuside kunyebera kukotsira. You women. Yeah, I agree with that. I mean, that example that I just gave you. Butterfly, hold on. Butterfly, hold on. Ngoma gong mati. Ndati mira nditaure zvendikuda ndambondesa foni yangu panotonhorera because yaboila. All right. Okay. Hold on, Butterfly. Butterfly, wait. Zvazvichitaurwa pane chimwe chokwadi chisingafanirwi kutaurwa at a certain place, like let's say you are a teacher, mwana wogwara woenda kuhospital, woenda wondomuona iwewe saticha, haungasviki uchimuudza kuti vamwe vakatonyora matesti, iwe testi dzose dzaunga usipo ndakakuisira ma00. You make the situation worse. Pane chimwe chokwadi chofanira mudura then chozoburiswa at a later stage. Tikataurira zvinhu izvozvo munhu ari kugara hazvizobudi zvakanaka. So apa paakataurira zvinhu panzvimbo yachona, anyway, waendiswako out, to me haungwinini hazvibudi. Anyway, ndakumbondoisa foni yangu pari cool because yabhoila zvodike. Mirai, musati maenda.
but kuno ku-UK, right, ukarwara iwo ukaenda kuhospital, right, madoctors anokuudza chokwadi shamwari yangu wasawa ne3 days kuti ufe, right. They don't beat about the bush. One of that was only 3 days. So the best thing that you need to do, let's if you want to make a will, if you want to do something, this is the right time because 3 days are full no offer. Sakatika never wrong when we're gonna choke the roof. Yeah, wasari kwa ne 3 days kutuve. Alright, uyu munhu akufa dide. But kumunhu ari kurwara ane like mwana wechikoro ari kutarisira kuti areke abva yagodzoka kuchikoro haungasviki uchitaura saiyo. Aiwa, but uyataura chokwadi wona chamwari yangu wakanditizira iwewe ndakasikatombobudi but aiwa azoti but ndakutokujaira you're becoming better ndatoboonewe but zvamwari chazvo chaizvo wanga wasitombori maplans angu but wazokwana ari wrong here munhu. Isaibone mviri dzimudzoke. All right. Vanhu varamba hanzi naRosine, these are professionals, it's a law, it's by law to do that. Butterfly, go ahead. But you see, I like that example that you've just given about Amado Hotela in the UK, and it's the same here. I live in South Africa, and I had a personal experience of that. I don't want to give certain details, but anyway, you know my story. Yeah. When my husband was sick and he was dying, I was mighty grateful that we were not in an African system. We were in a system that had truth. But truth put nicely in that they said, okay, Butterfly, the time has come. You make the decision. And we'll speak to the GP about his medication. It's time to let him go. Okay. So the great thing about it is that, first of all, when he was diagnosed with this neurological disease, it was wonderful that he belongs to a certain ethnic group. So I could talk to him about what sort of funeral he would like after he been diagnosed, because we were now told after having a CAT scan that this thing was moving very quickly. So we were able to prepare for the last day or the last days. I was able to say to him, what sort of funeral would you like? I'm not comfortable with funerals. I would like this, that, and the other. What do you think? And he said, okay, you choose what you want to do. Okay, great. So that was quite an honor. But when it came to him dying, because he belonged to a certain ethnic group, the doctors were able to say to him, Butterfly, you decide, today is the day. Shall we stop treatment now and let's just keep him comfortable, let him go. Now, imagine in another country, doing a thing like this, the relatives would say, how can Butterfly actually agree to all of this, or how can she make this decision? I obviously spoke to my stepchildren. I called them and they said, no, Butterfly, you decided to, we'll back you, whatever you decide to do. So that worked. But again, some diplomacy was used there. Now, when we're talking about couples, we were just talking about, for example, okay, I'll give you another example. I think I told you, Dewa, it happened to me not so long ago. I was at a cocktail party. Somebody made a beeline for me. I don't hide my age. I'm 65 years old. I was wearing a dress where he could see my body. I'm not talking about, the dress was see-through, but I wasn't wearing a thick coat, so he couldn't see how thin or fat I am or whatever. I was just wearing a very simple dress. And then the guy says to me, now look at that again, when people lack in diplomacy, he made a beeline for me. He seemed to like me, but there he blew it. He didn't even know me.
What did he say? He said that if I would put on some weight, I would look 35 or something like that. You know what I mean? He walked into the place. I didn't go for the man. I didn't go to him. I was at a cocktail party. He makes a beeline for me. He's a guy in his 40s, and then he turns around and he says to me, "Now, if you put some meat on, put on some weight, you would look much younger." I didn't say that I want to look younger, and I don't hide my age. You see what I mean? Again, now, do you honestly think I actually liked him, but I don't think that I would have gone for him because he should be dating my daughter, not dating me. But because he said that, it took me off. Do you see what I mean? And once again, it is our African way. Whether we just say that our African way is a very open and honest way, I don't know. But diplomacy is very, very important. There, that man told me, in other words, I'm old, I'm finished. If only I would eat a bit more, I will look younger. Who asked him? Do you know what I mean? And he actually scarred me, Dewa. He made me more conscious, and I'm not thin. I'm not thin. I'm a size 30 something, I'm not thin, but he made me very, very, he scarred me. Because of what he said, I started finding on the potatoes and the salsa and. Oh, you put yourself on the feeding scheme. Putting olive oil everywhere, body, face, hair, foot, mouth, everywhere, so that I can look younger. Because that young man told me that I'd look younger. But no, talking about this couple tonight, really, 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 how is she ever going to live with him? This guy, I think, made a mistake. I don't think he meant harm. He didn't even realize that he was actually hurting her by saying what he said, But our men generally do lack diplomacy. Women tend to be more polite than men, I think, because, like I said, we never ever say things to our husbands like, "Oh, you're so old now. Oh, you're so fat now. Oh, you're so unattractive now." Who spends more time trying to stay attractive? It's the women, not the men. Butterfly. Can I say hi before I? Dr. Love is there. How are you, Dr. Love? Yeah. Mangamato and the Kangano and not. I didn't know that I didn't know you're in. Dr. Love, Magadiko. 3 Serious? right? You say. Butterfly, Dr. Love. Let Dr. Love speak. Let Dr. Love speak. I was enjoying the talk here, but I just wanted to get in and say my 2 cents. Do you want us to repeat the letter? If you may, please, I would greatly appreciate that. Okay. Butterfly, end up a mute. Yeah, okay. I'll see you on the other side. I'll listen to All right. Dr. Love. Okay, cheers. Okay, great. Thanks. Okay, bye. Okay. Right, our story goes on like this. Wait. Right. It goes like this. Option. Elder, please keep me anonymous. I've been married for almost 2 years now. So on the Father's Day, I took my husband to spoil him with our child. He was happy, went out to eat, plus I bought a gift for him and appreciated him for being a great father to our son. But at the end, he made a for some days now. He said, "Thank God, you were not what I wanted, but you are turning to be what I need." I find this statement void of love. Like he is with me because he had no choice. I put a fake smile that day, but and he said, "You should be glad I picked you and let that go.
Yes, it was like that, but I'm with you now. And that's what really matters. Remember, you feel pregnant, and my family suggested I take you. That statement, in honest truth, but like what I'm saying, I don't regret it either. Since last week, hatisi kutaura tese, ndinobika todya ndonorara nemwana wangu. Ndiri kutadza kuzvigamuchira that I was never choice but an option. Elder, please help me. My feelings for him got affected that day he made those statements. Gwangu haasi kana kutombomupa. Ndiri kuramba. I know it's wrong, but I don't know how to move past what he said. And how can I make him understand that as his kundibata mushe? Please advise, I'm hurting. That's our story. Doctor? That story, I would say it's very devastating, and it's unfortunate that it's not an isolated incident, and it's not the first person to have done, or even will be the last person to do such a very egregious and terminal mistake like this. Okay, I understand. I've been hearing the debate. Do you say the truth or do you tell the truth? I know there's a very good way of saying it, but I don't know tsumoyachuna. But it amounts to something like that. A man that doesn't lie will never marry. It might be true in essence, but at the same time, the truth is always very important. But let's just put it this way. And my thought is this. There are certain things that are important to talk about and to be honest and truthful about. There are certain things you don't need to talk about. And if you are forced to talk about, the best thing to do is not to tell a lie. If you get what I'm trying to say, is there are things that are important that you will by any and all means tell the truth. But there are some things that you don't have to say or don't have to volunteer. But if you are forced to say them, the best thing to do is to not tell a lie. I don't know if you get the difference here. One is important, and the other one you don't necessarily have to say because you get what I'm saying? When a woman says, am I looking good in my dress? All she's trying to get is confidence from her man, Kuti. You look beautiful, you look stunning. Zvago zvokuzoti this cellulite or this, that, and the other. Those are sedentary or just second, tertiary issues that you don't need to talk about. And even at that point, kana ana yo cellular yachuna yoyo. The only thing that you can do to be honest with you and yourself is to appreciate and to understand your woman or your man in that condition. And if there's anything else you can help Kutijiveka, whatever it is, don't even start Kutindisho Shaunogona Kumitira because it's never and not your place. It's up to the person to change. And just I don't want to get into the weeds of that. And I wanted to touch Pamabata Payam Komadewa and what Nkoma Gwangu said, where if the doctor comes in and says you've got 3 days to live, he better damn sure know for sure Kuti, it's a very terminal. And my organs, emunu uyu, are actually failing. And the chances of them not having a chance to survival is near zero for them to state those statements. Because otherwise, even if they are medically or legally in Ngirikini allowed to do it, do you know that words, like what a Butterfly actually exemplified, words do take root and they create our reality. Even if it's a person that is a non-entity, when it comes down to it. Now, a person that's passing,
okuitira comment imwe usingamuzive asingakuzive. If you take heed of it and you know it has been directed to you and it's a personal thing, you will take it and it will grow into you. And if it's a negative thing, it will grow into a festering and very poisonous poisonous situation. If it's a positive thing, it basically gives the person a better and different reaction. Reason why I'm trying to emphasize on words are very critical and they are very important, and even muBhayibheri vasingadi kuteerera kana kuti kunzwisisa nezveBhayibheri tinongoenda kuchivanhu chedu, both ends. Hapana chinotanga chichipera chisina mazwi. Kana uchienda kun'anga, paunenge uchipiwa zvaunopiwa muteuro kana kuti chii zvaunenge uchipiwa nen'anga, vanotaura nemazwi. Mazwi are the ones that effectively give you the instructions and also the reality, create that reality that you are looking for. Wakadai mzukuru wangu, wobata wakadai wakadai wakadai. Izvi ndizvo zvichakuitira izvi mushonga uyu womudumbu kana kuti wemaziso kana kuti chii. Handisi kureva zvekuromba izvi, izvo handizvi taure nazvo, but pane zvimwe zvinounzwa zvekuti uri kunzwa nemusoro, unogara uchitema, wodai wodai wodai, mazwi anenge ataurwa. N'anga haingangikupe midzi dzayo yonyarara. What it means is words are very critical and very important. In the Bible itself, kutanga kwekusikwa pasi nedenga, mazwi akataurwa. Mwari haana kungoti zvifunga mumusoro make zviva zvabuda. Akatanga nokutaura, let there be A, let there be B, C, D, E, kusvikira pasi nenyika zvaumbika nemazwi. So you have to understand that when he says that we were created in his image, it means that our words are creative and our words will create the situations that we are in. What I will tell you today, and I'm just going to preach, I don't really want to preach that much, but I'm going to say this with an emphatic statement, Kuti. Your words and the experience that you hear from behind the inner self, those come into play because of the words that you hear, your inner self, the words that you spoke. And 5 years from now, the words that you spoke 5 years ago, the mentality that you created based on the words inner or outer is what is actually prevalent and created today. Kana mukada kundipikisaka, ndinoti, just think about what you thought about 5 years ago. Kana mukazviteerera, if you look at it and you track back to even 2, 3, 4, 3 weeks ago, 5 hours ago, the way you're feeling and are feeling to right now are probably a conglomerate of experiences based on what you have thought, inner thoughts, which are words speaking into you. A small voice chako, or the outer words that you have heard or somebody spoke to you, be it good and bad. Makandipikisaka, chingosh fungai, reflect and be honest with yourself. Going to this topic here, Yanas, this guy here made the most egregious and the biggest mistake of his life. Because the day he muttered those words, they killed what was there in love and in the sphere of love. Yemkadzi uyu. Her sacrifice kuti atsvagire murume wake a dinner, reservations, a birthday party, a birthday present, and any and all the other things that she was thinking to do for her husband. All that dissipated and all that crumbled.
in just the words that he said. Iyachifunga kuti ndiye katori bo. He's a straight shooter. He will say anything and everything he wants. But what he's doing and what he did was effectively kill his marriage. And people will say, and it is not only true, but it's factual. It's better for you to hit me with a stick, because that stick, that pain, will subside, and I will soon forget it. But words will ring in my ears for an eternity. Those words will come in and they'll trigger situations where it's something, you hear something in somebody and you remember something good or bad, negative or positive. Those are words that you carry on with. And unfortunately, we as human beings don't understand the power and also the nature of responsibility that we have as we speak. Ndosaka dzimwe nguva dziya dzandinenge ndichiti, yes, I speak of fairy tale stories of the book, zvekutoti vanhu vanonyora mabhuku achona that are in utopia, a relationship that is non-existent to many people because they cannot see it or even hear it in their own minds. Why I speak of that is because I want to speak it into their reality so that they can understand that there's another option. That word option, alternative to what you could have actually been experiencing or you have been used to. There is such a thing. And with words, you can change a person and change a situation and change your existence. Just by your words. Just by the words you hear someone you love talk to you. Just by the words that you actually read and write. As I always say, if it wasn't important, it wouldn't feature as much as it does. You've got written word, spoken word, thought word, poetic words, whatever, songs in words and songs, all that to mean one thing. Denominator is a word, irukutaurwa. Why it is important right now, kuti tinede mazwi eduka, is that, guess what? Tower of Babel. Why is it that we at one point in time, biblically, the story goes, people spoke the same language and they said it, and they started building the Tower of Babel. And you know what God said they did? Scattered that one language into many different languages, so that people would not have one language to build up towards, but so many of them, and one would not understand the other in terms of their language, their colloquial observances. There's a meaning to that. It is a very powerful and igniting fuel when you talk about words. They encourage, they discourage, they put despair, despondence, they put encouragement, hope, they put joy, and sometimes they put fear in people. We have experienced all that. No. When somebody looks at you, yes, you could say that expressions are louder than words, but please don't lie to yourself. When it's spoken, it becomes an enigma. You get what I'm saying? So when it comes down to this guy, munhu wedu uyu, akatoreswa zvekutoti kuripa kwake ka, if he is wise enough to understand the magnitude of his fuckery, he will have to go kunoenda magoko I know what the statement is. Yes. Magokora. He has to go on his bended knees
for days asking for forgiveness, and then taking that forgiveness into something that is reality by expressing and doing the physical actions kune mukadzi wake uyu. Because this thing that he did and said is so unfortunate. But ndakudzokera kune options. The reason why this guy feels and felt like he was entitled to it is that, yes, as men and as women these days, as opposed to the times dzedu kudhara and dzana Butterfly I would want to believe, there were so many options that we could have had, but we kept it to just the things and the natural order of way of doing Yakuti. You were introduced to, say, maybe one or two people, and you didn't sample one or two people by opening your legs and figuring, yeah, this is the one just because Andy Isa, Pabonde. It was actually more to do with how the person jived with your personality, or how you actually jived as couples. And at times it was my arranged marriage where hey, pane mwana wa nengi, and this person's kid really likes so and so, and that's it. And they will connect with each other. And they didn't have plurality relationships. What we have today is a situation where there is nonzi analysis paralysis, indakuti optional paralysis, where people are sampling every little thing that comes. A girl will say, yes, I want to be free to choose the men I want. And then I'll choose from there, not knowing what they are doing when they are optionalizing this is that they are opening themselves into a situation where it will be a cyclical thing. And trust me, it's going to be cyclical to a point where you will never find satisfaction and full confidence in the person that you will choose, because you will always say there is a better person out there. And yes, there are better people out there than the relationship that you are in. But guess what? Better for what? And better in what circumstance? Why, Dr. Love? Didn't have a meeting. Murundi nzwe era mukandasara ndeka. Tiri kukunzwai. Dr. Love warunzike? No. Okay. Sister Pinga kanani? Okay, Konita Radins. Hello. Kana Dr. Love wadzoka. Hai. Alright, Linjani. Siyapila tina kunjani Sister P? Sister. Sister khuluma phela sis. Hayi right Tewa. Mina ngiphathwa ngeflu, mina ngiyagula. Hayi wenza akhona bakithi. Le weather le iyanyanyisa shem. How are you, my sister? Right, Mama. How are you doing? Mina ngiyaphila, ngiyadoba wena. Dopa. Uzafika. Ngiyaphila kakhulu. Kanono toswika. Kulungile. Right, Sister P, ufundilele ncwadi? Yazi into ekhulumayo. Sesikhulumayo. Yeah. So ngikhulume. Gijima sesikhuluma. Okay. Yeah, ngifundile incwadi. You know ukuthi the guy was wrong. It's insensitive. You know, sometimes that's why you have to think before you talk. And put yourself in the person's shoes, that if it was me, someone says that, how would you feel? So, and I think he might have not meant it in a bad way, but it hurt my work, you know what I mean? But men in a pride,
kuti agamuchira kuti aite sorry or see kuti haiwa pana pandatadza, it might be hard. It might be hard. But anofanira kubvisa pride and apologize kuti haiwa ndakanganisa, you know, ndarasa muromo, but I didn't mean it in a bad way to hurt your feelings. Okay. You know? Yeah. So there's nothing that's not, but also to my sister, I think you would, as an adult, sometimes you don't destroy your marriage because of some issues. You talk over them. Because now the fact that my feelings are simple, it, you know, is it worth it really? I don't know. You tell me, yeah, woman. I think she was, it's not nice, but she's taken it to another level. Because if it was me, like I'm saying, what you do, this thing I know on the pattern, you know. But now this marriage can end just because of Mashoko, you know, that they could talk over. And because if she really loves the guy and he's been good to her, like she was saying, Gutaiwa, I wanted to thank him, Gutaiwa. He's been a good husband to me in Nemo and Anditi. So Wandiri is not worth destroying that relationship, you know, over that Mashoko. Manokona Utauri Sana, and you know, no one is perfect, you know. We say things that we regret, or when we, you know. But in it, like I'm saying, the guy didn't mean it, I think, in a malice way. But he was appreciating what I want this choice. But it hurts to feel I was just an option. You know, it hurts. You ask yourself, so if I didn't have Numbu, which means I know someone who was in that situation. Husband used to tell her, the reason why I married you because I don't love you, blah, blah, blah. You know, it hurts. But it's some things that you can talk over and, you know, get even tete if it's not. I will repay or buy you something which I want to good Okay. But as mature adults, some things we don't need to break my relationships or my marriages over that things that we can talk on, you know. But if we still forgive them. So some things my sister, I know it hurts, but think about your marriage. Would you let it go over just that? Then you find a mashuruki. It's also we're looking for men that are loving and caring. Father's Day, you think Baba. They've done so much for me and my kids, you know. So he must be a good person. So she should think about that. And, you know, let go of the negative and everything. Because if Barume for I know put up and say, like I'm saying, there are a lot of women that are looking for men, you know. So when you want to throw yours out, don't cry, because now there's no waiting where you think don't put a mumba, I'll come back after 6 months, he will be gone. So go ahead, Sister Pikiakus. You're putting a flow. I know it hurts, but she should talk over with him and, you know, forgive him. You know, if he's my sister, give him a chance, because like I'm saying, my relationships will not peace, you know, out here. But if Muchin's banana and everything, I think she should really save it. Okay. That's my your 2 cents. That's my 2 cents, yeah. Okay, thank you. Dr. Love. Doctor? Okay. Connie, what do you want to say? That book. Yeah. Okay, Gambo answer the first question.
Mama, for assignment to think and it's I Uh-huh. want to answer that one. Yeah, Mama Chiti, we have to go back and look at maybe my environment around. Uh-huh. Wherever you are, each and every environment, in no performer, that you can see kuti uyu. Handi pataura example vanhu yakumusha. Kumusha takazviona. Wainzi mukomana, handiti musikana anoona musikana wakachienda kumashops. Anomuperekedza. That's true love. Ndoda kutasa masigns ekuti unyasa kuti uyu munhu anondida. Ona musikana akuenda kuchechi. Handiti mukomana wake ane bhosikoro. Anomukwidza, anomusapoteria. Operekedza kuchechi. That is true love. Handiti mumwe kumba kwavo kunorimwa madhumbe, mumwe hakuna. Anomendesero chipuleti chemadhumbe. That is true love. Vanenge vachipanana zvinhu vasokati rudo. Nyangwe zvekumusha mataura nezviko zvekumaya zvekusango izvi nemandui. Ndii? Which one? Izvi michero zvekumasango izvi. Vana hute nematowe. Hute, right. Mukomana ainga anofudza mombe. Kune hute handiti anotora tuhute twakaona pamusikana wake. Ndopanyasoti dhewako unyasoona kuti uyu ndewekutizirawo. Wherever you are, takutara kunge kutauni yekuti mapizza dzichi, but kumaruzevha kwacho futi zviriko. Mumwe anotendisirwa mukaka because kumba kwavo kune mombe. Musikana kune mombe, handiti mukomana hakuna. Unotengesa chidheka chako chemukaka. It's true love you. Handiti. Saka those are my signs ekuti uyu haazondirasisi pakaita nhumbu. Unoyazomaona muchiri padei, muchiri kudanana paya. Saka kaungoona kutoti mukomana uri kuenda kuchechi, uri kufamba netsoka, iye ane bhasikoro. Anenge achichovha bhasikoro rake mukutaura nyaya, iwe uri kufamba netsoka. If waziya kutoti aiwaka, ari kuda muchero wako chete. Anyway, yeah. Ngandichibva ipapo. Ndapita padebate manje. Ndauya neimwe another version. Mukomana uyu, do you know kuti, okay, ndakambobvunza varume varipo, ndaona mukomana Benford vapinda. Uyu gwangu adzoka here, amene kana maybe ari commentation. Ndikobvunzawo question. Tichinyatsopindurana. Uyu mukomana ati, you turned out to be the person that I need. Handiti. Saka, what does a man need from a woman? I need this from a woman. Needs. I thought about needs. She has turned out to be somebody that he needs. From a man's point of view, what is a need to a man? But now let's go 2 or 3 my needs are common. Okay, you want to hear from me first? Yeah, whoever. Okay, in any one is respect. 2, a person who is independent, who can do things by themselves, who doesn't want to depend, who is more like a DIY person. 3, someone who loves me for who I am. Depends anyway. All right. Since going come Benford, Magadiko. Tumbonzweo my needs enyu. Koni maturi. Lati chibondu zeo ore pamaitsvaga mukadzi. What were those needs? Chakazota kuti unyasoti uyu ane maneeds angwa ndakuchipinza mukitchen. Mabarwa mugadiga. Yeah, the kind of mubunzo yeah. You know, it's up in that. You know, it's a but
kana ndine time ndogona kuzokuwanza zvakanaka kona. Handizi ndaane time yekutaura kana kuti patopic of the day. Ndakangoti ngopindura question iyo ndiyasochipetenura manje kudebate. I think in other words koni uri kuti according to me, what is it that you should look for in a partner? I think that's one way of looking at your question. I would say try to find somebody with one day in common with your own interests. That's a starting point, because we always say kuti your partner has to be, your best friend. That cannot happen kana musina ma common interest. That can only happen if the two of you have things in common. Saga, from my own way of thinking, it should be very, very important kuti my interest edakafana naye. For example, if I were to look for a DDC panelist nevanondoona pa DDC tototi ndandiri kutsvaga a partner, I would say probably Connie might be the best for me, because I always meet Connie for my shows. Like I said, where I go, Connie is there. In India, Connie is there. So it shows me that maybe I have a lot of things in common. Na Connie. That's just an example I'm giving. Yeah, I know. Yeah. So for me, that's one thing I'll be looking for. The next thing is the other factors that I look for as a man. In naturally, I'm not attracted to my Miss World 2020. They are not for me. So we might have some things in common, but Miss World, you are out of my equation. So those are some of the physical components those opined in. Yeah. So in short, those are some of the things I look for. Okay. Saka muchandibvunze inini here ni. Achazouya ikoko. Itaura Dr. Love. My needs, not wants. Needs. Oh, my needs are actually simple. Somebody that has the same faith with me, that understands that faith for religion is what creates. That's the most. Murukundinzwa. Yeah, okay. Okay, in the entity faith, the religious factor, be it traditional or Christianity or Muslim or whatever, that commonality with faith, that's important, very important for me. And then the way they think, their mindset is where it attracts me the most. Physical nature is out of 10, I think will be the last one, number 10. And in between there is the faith, there is actually the mental aptitude, there is also that idea of their personality. That's it. If I were to pick the top 3, religion first, mental mindset, and personality. Shapira? Saka physical is kuma 1-0. Kuti ina want muslim bodies. Ma ones ayo ndiri. Ma ones yayo. Yeah. Okay. But it also depends. It depends. You can put it kuma needs. Like in I'm asthmatic. Saka, that's a need. I need somebody that's portable. If I can put it that way. So it goes kuma my needs. Once you know, but anyway. We are ne kampu yo murume nekati mukadzi. Aiwa, ndimasibanda vari busy vari ku night shift. Saka hanzi ndakangoteerera musataure zvenyu, hanzi handisi kutaura chinhu ndakateerera. All right. Makadikwa maisibanda. Anyway, saka now it is answered. That guy, you turned out to be what I need. Meaning it's also a positive. Yep.
There are some relationships ekuti hamudanani same level at the same time. Unogona kupinda ka wakaperera kune munhu but munhu uri pa-hot and cold pamunhu. Iwo vhota uyu haanyanyondida rega ndibhodzikisa mawatsi handiti iye anobva kuisisisa manje futi ipapo. Saka there is some relationships and I'm like thinking there's really another angle lekuti mukomana uyu kauyu munhu anomwashuka munhu anomwashuka munhu anongotaura pfucho wrong time. Hanzi na butterfly ane verbal diarrhea. Yes, that's mean. Saka that's really another angle. Kuti ndazozvibvunza pandizvandinoitawo futi nini ndinomwashuka. Saka the person have to understand that person kuti mukadzi uyu kauyu aya anga aripo atiudza kuti munhu anomwashuka here kana tanyatsotaurawo zvimwe unoziva kuti ndogona kutaura chokwadi but atomwashuka ndozozvifika but paipaya ndakanda mashoko but anga asiri right, right time, because pane pamwe unogona kupinza mashoko echokwadi but in a joking way muchitamba muchitandara vaona. Saka munhu wake uyu dai angamunzwisisa ndombomupawo mapoints maybe ari 90% because azoti my needs ari kusatisfy his needs. Ari Dr. Love ati another thing, religion matters. Many kuti musikana uyu she loves God, right? Akabva ati mental futi munhu unoziva kuti that maturity, it is mature enough, right? What is the third thing? Yeah, Dr. Love azoti chief futi mwacho andichazivi manje. Anyway, but out of my needs, ASAYI, he now loves this woman. I'm love with murumo. I think I'm muti amudi. No, it turned out to be something sweet. Magabotenga hembe because it was sale. Indo shiten. Dotenga chini because tampons chiri $15. Do not tenga. Do it some wardrobe. I do that a lot. Then 5 years or 4 years or 3 years down the line, ndona wardrobe yangu pane zvimwe zvandinazvo handisi kuzvipfeka ndozvibvisa ndoga mudhiramu kuendesa kumusha ndoga ndati but chinhu ichi pomeni musi waunotanga kuchipfeka unobva uchiti you are munandiri unobva watochida manje ndo situation yemurume uyu akamupiwa and he was forced to marry this woman. But now anenge apa stage love because she fulfilled all his needs that he wanted as from a woman. Maybe it's showing that she is so caring. Ukaona mukadzi akukuro arranjera birthday unengori mufires kana unengori moto unengochidiwa because vakadzi we don't do that. Tinongotenga zvimatai nezvimandoni vada kukandira mati but to arrange dinner muchizodidinika, she's so romantic. Saka murume anenge akutofola in love with all those actions anongoita iye azongoitawo zviri what I think kuti she made the wrong move pakuti audzwa mashoko iwayo. What they should have done is vakumba discuss it. So that was munyima bonde izvi you might lose what zvongo watobata maoko because varume havasi kunyimawo bonde futi time kamunyima aye so benefit tosangana kuma platforms uko mukadzi wako munyima bonde. By the way, benefit ane mukadzi handiti tosangana kuma platforms uko mukadzi ari kumunyima bonde because pane zvaari kuprotestawo zvake ndosangana nabenefit kumashati kuya kuyi toni benefit zvanenge unoziva pane kameke kuti unofila munhu ari lonely sali vakadzi we have that gift kekuti we can feel position iri nemurume onotaiwa benefit anenge ari lonely. Tototanga kutonakidzana totopindana ma-inbox totanga kutochata saka once you open that window for a man it's hard kuti uchirivhara. It's hard. Dai makangobva mangotaurira mabva mangokwishana ipapo
And if I could no, I was just joking, Chichi, what, you know, was there to make a nice dark, when you can't go that I was joking. Maybe it was, I'm not sure to one. But I don't go that I know, I was just joking, what in gas did in a real, the old one with which was I know with an go to no, what I was, what a pair, what a pat. So, that's what as women need. But when you pay was so. I think what you want, what you want. I don't work, it's your but I do change. Mhm. Even now it's not too late vakambotauura but let it think to her kuti amwashuka murume chitakaita samaactions ake manje kuti you know ndopaunotanga kutoona kutoti but that's why achizodzoka kumba ma10 iye apedza basa ma4 ndosaka zodaidai ndosaka azoda kuenda kubhora too much saka da kuzospenda time kubar ndopaunoona kuti zveshuwa apa ndakaroorwa because ndakaine nhumbu o ndakaroorwa ndine nhumbu but munhu anondida murume anooneka kana anokuda hautombondidzi mubvoda umboita zvekufembera fembera anooneka because varume ndo witness yavo futi kana asingakuda anokuratidza 1 kana achikuda anokuratidza saka ndapedza. Okay. Kule. Seguro Benford. Dzoka itinzwe. Musi kunzika. Ndiri sunzika kana Seguro Benford. Koni murundizwe. Seguro Benford havasi kunzwika. Okay. Oh, hanzi wait. All right. Varumboota Takamira so Benford ka. Regai ndingodzokera tsamba yacho quickly. Hanzi option. You know, Elder, please keep me anonymous. I've been married for almost 2 years now. So on the Father's Day, I took my husband to spoil him with our child. He was happy. We went out to eat, plus I bought a gift for him and appreciated him for being a great father to our son. But at the end, he made a comment for some days now. He said, "Thank God you were not what I wanted, but you are turning to be what I need." I find this statement void of love, like he is with me because he had no choice. I put a fake smile that day, but ndakarwadziwa. Ndakazotara naye rato rimwe zuva nokuti zvairamba zvichingonditendera musoro mangu. And he said, "You should be glad I picked you and let all that go." Yes, it was like that, but with you now, that's what matters. Remember, if you're pregnant and family suggested I take you, that statement in honest truth, but like what I'm saying, I don't regret it either. Since last week, hatisi kutaura tese, ndinobika todya ndonorara nemwana wangu. Ndiri kutadza kuzvigamuchira that I was never the choice but an option. Elder, please help me. My feelings for him got affected that day he made those statements. Gwangu handisi kana kutombomupa ndiri kuramba. I know it's wrong, but I don't know how to move past what he said. And how can I make him understand that as kundiitira mushe? Please advise. I am hating. So Benford Madzoga. Okay. Before I just want to say to you guys, Sunday, the first around 1 o'clock, I lost a brother. I know Jules Moores, Zim Talent Hunt. So we are doing a virtual memorial service for him to talk more of his work that he has done to a lot of Zimbabweans, to put them out there to be known. Angwer Matist, sculpture, he did a lot, this guy, to a number of people. Takata read him, and read him, 2015. Rakaim Ghana, every Jack and Jill. Kana no this guy been Takata Zim Talent and read him to Sunday. So Takata this project, you could see Yaga win award. The first time in Zimbabwean history for a rhythm to get a gong. That was our rhythm, where Zim Talent and rhythm. But this guy was his idea, but he wasn't the first. Most people thought couldn't Zim Talent watch, but he's the Zim Talent. Akaita Rise and Shine, akaita muzika, advertise music in your ears, akaita Zim Talent TV. He did a lot with this guy. So I want to celebrate his life.
You'll be seeing some artists who are now big because they were given a platform by him to showcase their talent. So akatanga this project and Zim Talent Search or Zim Talent Hunt, to hunt your talent. Kana uchiridza ngoma variko wakatowina mawards nekuridza ngoma. So Sunday, please give me 1 o'clock in the afternoon UK time to celebrate my Taura, where he started his vision, what he has done. Those want to give testimony, please do likewise. Sunday now, 1 Muscat UK time. Kule, what do you say? Second benefit for Doribera. Takatros only fluid. Ngoma George Taura things, but you want to talk Taura. Mkoma Dewa. Thank you. What's up? Maakundinzwa. Takunzwa singaiti. Yeah, but ndine kamwana saka kanga ari kuchema ndosana ndisiri kutaura because Okay. tanga tisinganzwanani. So Saka mswe Sunday ndichakuridhirai masongs ese ari paZim Talent 100 nemaartist acho ese. Vamwe muchati Continue. This was 2015. Kutara inse kuri. Okay, very brief. Ndana tell Benford very brief. You want to talk? I want to talk. maakundinzwa. Yeah, takunzwa. All right. Regai ndingoti dambu. I think inini pfungwa dzangu ndonga dzakasiyana nevanhu vakawanda ini. Especially na Dr. Love ndonga tiri east west north south chaiyo. In as far as I'm concerned, patomborina kana nyaya iripo apa. It's not even worth kunzunga don't apologize wakagwadama nemabvi nemagokora for what? You know, these are simple issues zokuti zvimwe zvinhu zviri obvious. Zvakafana kuti iye pandakanga ndichimunyenga pamwe waiva nemhene dzimwe dzaito unogona kungotaura as a joke kutoti iwewe wakatokwezeta laki ndatova nemwe mhene yanga yandibata. I mean, it's fine, you laugh about it. Zvese zvakaitika zvikapfuura izvo, you know, we tend to complicate zvinhu nokungoti create nyaya pasina nyaya. He ended up with you, both of you are happy. Zvatopera. So let's not concentrate on zvimwe zvinhu zvisina kana nemuntu wese. So kwandiri Mkoma Dewa hapana kana nyaya apa. It's not even, it's just worth laughing about it. Motopfuura. Okay, I think mwana tinayo akuchema. Hello. Okay, good. Dr. Love. Dr. Love, hata siku Benford hapana nyaya munhu aingotara nepasi kuti ashamwari kudanga usabereka kuti kurore iwewe. Ndifuna kugara newe but uri kuona izvo zvato munhu bo zvekuti I'm not even regretting. Ndikundwa. Murikundinzwa. This is the thing. Kana dai anga isiri nyaya ka azonyorere tsamba iyo. Ndiri kukubvunzai. Zvichireva kuti yeah, exactly. Mkoma Benford nenika, we are north and east, south and west, whatever the case may be, because he doesn't take into consideration the feelings of mukadzi. Pose pamunonzwa patinopikisana isusu. You will notice kuti kana iri nyaya yemukadzi and her feelings, Mkoma Benford vanoti pupu ngaasateererwe, ngaasamboconsiderwe. That's where I am actually opposing. And I will stand with the woman and her feelings, because munhuwo nyangwe hazvo murume achinzi chii. I mean, ndepapi patakapokesana. I would say kuti kana pari pabarika chairo
indichiti mukadzi anofanira kuteererwa. Murume ari ikodzero rake kuti ave nebarika, saka zvevakadzi they have to come into this barika whether they like it or not, because ikodzero remurume. That's not my stand. Kune mukadzi uyu anyora tsamba yake, she said her piece. Akati handisi kumupa gwangu for the last week or so. That was in June. Just think about it. In June, pakaitika Father's Day. And guess what? We are now in September, October actually. It's been a long time. And since then, what has happened? Kana takavunza mukadzi kuti chii chaitika kubva since then ka? I will bet you kuti pachine nyaya. And if pachine nyaya, and akatotora nguva yake kuti anyore zviri pamwoyo pake, ozokupai mimi mukoma Dewa. Why do we have to just say hapana nyaya? Ipo nyaya iripo. Let's concentrate on nyaya iripo. Iripo kudaro, let's acknowledge it. The mere fact that she said it and she used and poured her feelings is good enough for us to say that there is a story here. Saka mkoma Benford ka we are north and south different. But I prefer to have every human being's feelings, thoughts, and even my needs are considered. Nyangwe hazvo ndichiporonga hangu ndakadi. The only thing that I know is this: kurwadziwa kwangu is not unique. Vamwe vanorwadziwawo. And let's be considerate of that. And ndisati ndapedza hangu ndizvokudai so. That's the beauty of this show. Kuti tinopanana polar situations and polar understandings. Ivo vachiti hazvina nebasa rose, intineti zvine way to get through this. Nyango wakazofosa kuti haiwa hazvina basa, chiita zvandinoda, wogarira mhuri yako. Yes, fair and fine, but guess what? Arikufa mukati momo. She has spirit, something in her spirit, something in her broke that day. And are the ones that we want to actually try and help her. Kuti anzwisisa kuti chii zvinokwa kugadzirika. Kana murume wake ari humble. Mkoma Benford wakauya pa situation niyo iyo wakaita zve. Very soon asiwa nemukadzi. Whether you say mukadzi varume vanonetsa kuwanaka, it's better to stay alone than to stay with a husband. And arikundiuraya achiti ndirikufa, ndakatofa kudhara ndichifamba. Ndainzwa mazwi ayo kune anamai vakawanda vaiuya kumba kwedu achiti inini kungondiona kudai so ndichinyemwerera amai vhoro ndo amai vangu, but wakaoma panzaro. Zvanzi chiko anonditaura kana kuti undirova. Ipapo wozonzwa murume achiti it's okay, don't feel anything about her, let it go nyaya apa. Those things, varume nevakadzi, are important. As long as it's somebody's feelings, at least if you care for them, just acknowledge. Tutela para kubreka ndine kwa ndokla. Kunoti kwako kwaurikoka. Ramba uriko. Is it my network or some Dr. Love's network? Ngoma kwangu. Hello? Ndine rekwa Dr. Love network yawe kunetsa. Ndofunga ndeya Dr. Love. Okay. Chimanyire kana wadzoka wapa mukana. Ndakugona kutaura manje. Ndikona kutaura 2 minutes. Taura intenso. Okay. Munosati tsamba yekai ini yatonipa stress because
Yeah, ndaitovawo nemunhu akadai, you know, and inyaya yekunzi hanzi ndakakurora nokuti wanga uine nhumbu. Ukaramba wangoiudzwa all the time, it's not okay. And futi uine nhumbu kwacho handiti, it's not only kuti uine nhumbu. Unenge uchiramba uchiremindwa kunzi aiwa ka, dhewa vakauya vakusiya padhoo pangu, vakakudzinga kumba. Kuti vanhu vekumba kwenyu ndo vakaku, you know, zvezvekuti unyatsofila kuti ndo okay, he was forced into this. Unogara uchiudzwa kuti ndasati ndakuda kuroora ende ndaida kuzoroora ndaane 30 years. Wakutondiita baba, kutondiita chii iko zvinizvi. It's too early for me. Woti gare marriage womboti pamwe achati kurei. Uzonzwa munhu anenge achikutaura kuti zvekuronga upenyu, ronga hwako. Ini chironga hwangu. Because wanga wagara usimo muurongwa hwangu. Hapana chinorwadza sekudaro Dhewa unoziya. Zvino apa the thing is, he's not, the problem here andiri kutoona ndeyekuti she's heartbroken. It's heartbreaking. Zvinorwadza kuudzwa nemunhu iwe uri kutoti zvinhu zvedu zvakarongeka usitanga kuudzwa kuti ndakamanikidzwa kana kuti ndakakusarudzirwa nomumwe munhu ende ndakutozofara iko zvino. Saka for 2 years wanga usiri kufara here, kandi wanga uchiri kungofunga kuya. Handikunoona indaigara uudzwa kunzi ndanga ndina nhingi wangu wandaida kuroora iwe ndobva wangupusa kusungaira ukaita mimba. Unozwa ndakatanga kuita mapanic attacks usiku ndakarara nestress. Uchedza kufunga kuti neni ndakagarirei kupanapa. Munhu uya anonyatsondida zvanga chichawa nakoni izvo. Zvekuti munhu anopedza basa na 4 anaye kumba na 2 am. Kwete kuti ari kugirlfriend ba ukatofona unotonzwa Dhewa kuti iwe gwangu ari kunoku naye murume wako hasi kuda kuuya kumba. Vanhu vanozopedzisira vakutokudza chokwadi kuti hapana kwaari kugura kana kudii. No, ari kuno. Anga achiwaya kandi anogara muoffice kusvika aneta zvezvekuti point yekuti ndakuchingosvika kurara. Wotoona kutoti zvandakagarira pana hapana. Gwangu racho futi rinenge rari kungotiwo. Wozongoona kuti regai ndibve mwana wevanhu. Ndingamutomuuraya nestress nepresence yangu nekamwana kangu pano. Ndobva ndabva. Wabva futi. Munhu akutanga kuti I'm heartbroken. Wakandisiya. Kwanditi ndiwe waigara uchindoudza kuti ronga hwako ende ronga hwangu. Anything he was planning, you know, zvakawandisa, you know. Zvaiplanwa zvimwe zvese nehama dzake indisipo. Hama dzake dzozouya dzondoudza. Kuti muri kuziva here kuti zvakadai. Muri kuziva here kuti zvakadai. Saka kuti unyatsozoti vanhu ava ende vanhu vane verbal diarrhea, they are insensitive people. They are very cold kind of people. Ukaona vanhu vakadaro. Ukaona munhu anotaura verbal diarrhea ndo type chaiyo inoti handiite zvemaruva, handidi zvekuhagwa, handidi zvekubata maoko musupermarket nemunhu. Because anenge asingatodi nezvako. Ndo chokwadi. Anenge asingatodi nezvako. Musiye aende kumunhu wake uya waairota waaitidai iye ndakamuroora. Unozoona vari kuzviita oshaya kuti izvo. Ko asi here gwangu uya ari kuenda kuholiday. Ko zvaitina handidi zvendege. Iwe uripo. Anenge asiri kuda chete munhu nezvako. So it's apa ndomunzwira tsitsi mwana because she's in between, because murume haana kuti haamudi bo. Haana kumuti ibva kana kuti chii. Kana kuti saka handichatodi kana kuti ndichiri kufunga uya angotaura zvinhu zviri heartbreaking. But kunge ukatasa statement yacho unombofunga kuti but he's trying to communicate something kuti you are a valuable woman to me. Ndazozviona kuti you are valuable to me or something, but the way yaacommunicata nayo kuti kunge dzisina kunyatsoti kwesere. I mean, how can you say that to a living human being? Mai vemwana wako ungamuudza here? Nyange dai iri history yakadaro Dhewa. Wakaita zvekubatwa pahuro kuudzwa nemabrothers ako kuti chamwari Precious unotomuroora. Wakanhumburisa iwe, you are going to marry her. Ugototi handina mari ndinokupa nyarara uko. Wotoona muchato watorongwa zvinhu zvatoitwa. Ungazomuudza here after 2 years? Kuti haiwa unozoti ndandisingambokudi, iko zvinhu zvindakukuda asi paya paya unotozoti mombe dziye dzakatobva kwanhingi. Zvinobuda uri kuzvitaurirei? Kungoti thank you, I appreciate you so much. You are such a valuable woman.
zvimwe wochengeta mwoyo ndokuita emotional intelligent ka kukufunga kuti pati paipena ndatoirasa zvino ukabva wachizozvitaura nemuromo hazvozobuda iyo ana Benford ndasawira wangu asi Benford anda kumborohwa ungazotanga kutaura kuti unozwa kuti ini ndakambonyengwa naDhewa ane madhiredhi dai ndakatomuda ndiri mukadzi waDJ dai ndakambororwa nambinga inonzi ningi zvinobuda ere izvozvo Benford ka wadzoka good kwane wanzwa iwo Benford dai ndichifamba ndichitaura dai ndiri mukadzi waveterinary zvobuda handiti ndingati unodzingwa kunzi kufunga kutofunga veterinary ibva pano uende kwadhokota iwawo zvobuda ere hazviitika ende hazvisekesi futi handifungi kuti ungambozvidai wakaudzwa kunzi nishuwa dai ndiri mukadzi wanhingi izvozvizvi because ndakambonyengwa nanhingi hazvitauriki izvozvo hazvitauriki hakuna majokisi akadaro that's being insensitive but anyway Benford ndasawira wangu ndotozviziva kuti insensitive katori kamwe kakarekta kake kanomboda kumboriswa shamu mbichana but yeah anyway ndapedza hangu regai But okay, just a quick question. Can I, in a situation like this, what you went through, how do you build your self-esteem? How do you move on, empower yourself, validate yourself, and pick up the pieces and try to solder on? Will you still like see that person the same way you thought, or I don't know? Okay, for me, okay, let me tell you, for me, and I then met someone who was smitten head over heels, crazy about me. After you divorced your husband? Yes, after that. Zvokuti zvese mfanatanga kuzomuudza kuti iwe indaiudzwa kunzi otanga kutondiudza kuti anga asingakude chete because varume vanozivana kakataura kuti ufunga hakoka unogona kutsamwa kana kudii but the truth is wakaita pamiri asingazvifungire. Varume tinoita vasikana vatinogwangura then tozoita vasikana tichida kuroora. You are just unfortunate kuti ndiwo wanga uri wegwangu ndobva waita nhumbu. Saka don't hold it against him, just let it go. You are a valuable person. Chichi zvinhu zvangu kutoona kuti kwenga ndinotodika naye nditori munhu bhozvo kuti So okay. Because of that, hold on, and he was much older than me. All right. Okay. So in other words, it helps in a way if you open up to someone and they don't use those words against you. I think zvakangoitawo it was I met someone ane emotional handizivi ndingati chiko ane same emotional type isengedzana Dr. Love, very sensitive with words, havangomweshuki kutaura. He's kind with his words, that guy. Ukatoda kutosimudza izwi aibva ati Masivanda zvaita sei, usasimudze izwi, usatsamwe, that kind of person. Saka ndosangana nemunhu anga ari kind nemashoko ake, kana da kutokomunicata kuti wamubhowa aitotaura zvakanaka zvokuti uya pano kauya timbotaura, onyatsokuti pasaidi onyatsotaura zvakanaka, then tempa mvana yatanga kutodzikawo kutoona kuti kana utori nemurume unogona kutogara pasi wotongotaura kuti but Dhewa ndafunga kuti ndidai wotorega kutukwa naye. So with time I picked up ipapapa handida hangu nyepi. I picked up confidence from that. It really, really helped. Panoti kuti uyu mukadzi uya hambwa kauya ana kunzi handikudi kana kuti anzi ndazozviona kuti uri right ende ndinokuda or something of the sort. That's what he is trying to say, but I don't know. He has said that in a very hateful way. So I wouldn't advocate kuti abve pamurume. No, zvinoda kuti agare pasi. In fact, panoda vanhu vari a cross between Bernard na George actually. Vokuti vanodana sekuru vaive vokuti vanoseka vachitaura cash talk kunge Bernard kuti haiwa kana muzukuru unodiwa iwe. Then umwe anonyatsogara pasi navo achivaticha kuti when you are talking to each other as a couple, yera mashoko ako kana uchitaura nomwe wako.
zvawati kataura izvo zviri hateful, you know, then someone who's going to bring back that joy. Vane noise havana Benada. Ungashodza kuti aiwa muzukuru nhasi handibve pano kana unodzokera bedroom type of thing, you know, so that at least vanovabatsira. They just need help, and this boy man just needs help to think through kuti zvandakataura hazviite. And most kana akataura zvakadaro, it means most likely munhu uya atori nekakusatoziva zvokutaura. Saka anotoda kubatsirwa kuudzwa kunzi vakadzi havanzi aromaniwe, vakadzi vanongobatwa so yeah. So this marriage is it's still there. It's still there. It's very hateful, but yeah, I would say it's still there. It's still there. Adzoka sekuru benefit. Yeah, isu edu sana tete tobva tamudzoti muzukuru murume hanyimwe gwangu. Maybe zvokutozogara rara nemwana tinoziva, handiti munotiudza kuti mune ma3 day cycle, zvino kati day rechi3 rechi4 akudhumana nakoni manje vakuenda kukofi zvavharana. So you know, those kinds of things avanongoda kungogara pasi nevanhu vakuru. One anonyatsoita anonzi happy nenoise neumwari, anozoita coaching iri slow yekudzidzisa munhu kuti mukadzi azonzi aromani. Ndozvandofunga zvo. Nice one, thanks. Sekuru Benford. Mukomadewa. Masibanda dotara nima. Ndazovanzwira vapakati. Ndine kamwana saka ndinopota chimbobuda, but it's surprising kuti vanhu vanoda kuti tingonyeperana nezvimwe zvinhu zvisina kana nemudhuri wese. If we are to be honest people, in your imagination, unofunga kuti murume waunaye kana mukadzi waunaye ndiye wega munhu wakanga achikwanisa kuroora here munhu iye. And iwewe you feel kuti you are so special zvokuti paakangokuona wakabva atokangana zvimwe zvinhu zvese atongonangana newe chete. I mean, let's be realistic. Okay, there is each and every man tikada kuti kudirane pachena panapa vakaroora vasina mabhachera, unotori nezvifungwa dzinotora musoro mako dzaunofunga at times. Kana even madzimai vacho, if you are to be honest, unotomufunga kuti but bika ndakarega ichienda yayaka indikadai ndakatogara bho. So isusu manje vanhu vakaita sei tinozofira kuti tinozvitaura. Handi munoona roita kunge takireta dambudziko, kunge tadii, kunge don't care. Kana ndichitaura zvire kuti iwewe ndiri kuti pane chinochinja kana kuti ndiri kufunga munhu iyewe, I'm only simply telling zvinhu zvaivapo kana kuti zvakanga zviripo. Handi munoona iwewe ndo, that's why out of all those people, you know, if you look at my current situation atinayo, ndine 100 potential women vari muno mudiaspora, but I will choose one wandiri kuti iwewe ndiwo wandazoda kuroora, whether pane zvazoitika zvazodii, but ndiwo wandatochoose. So that one is enough, shows my commitment to you, and that is what should bring us together, make us happy, and not think kuti vakanga vari mapotential ndoanani zvakazodii. You know, inini as far as I'm concerned, I know some people might say kuti handisi sensitive enough. Unfortunately, that's ndo zvanditongori hangu. Inini handidi complicate zvinhu. Okay. Out of you know, create a crisis, personal crisis. Okay, but I'm not gonna Como mzwangu ari kuchemeko. The thing is, Dewa, isa hatisi kuramba baizvo zvizvo. Zvese zvotana naBenford hatisi kumboramba izvo. Kuti aiwa kune kumwe kwaunototi zvezvizvi dai ndiri kuScotland zvangu kuna gwangu pane zimunhu riri pasaidi pangu muri kunzwa.
Yes, everyone thinks that, but you don't then wake up and say, iwe, dewa, unongoti zvimarasta. Izvezvi zvindina bhangu izvezvi zvindiri kuScotland. Ndozvinoitwa wena. Haudaro handiti. Yeah, you won't say. Kuti iwo pachako munhu anoda munhu ndo love yacho iyoyo. That's the love that we are talking about. If you love someone, you can't then verbalize certain things. Yeah. Or if you want to verbalize something, you have to think carefully about how you're going to say it. Now, Masianda, ndo patinosiyana ipapa. Inini, when I look at this case, the context yatanga tinayo, this was a happy moment. Vari kufara vanhu andisika. So, in part of expressing kufara kwangu, ndo ndatokudza kuti unoziva kuti ndakaposa ndaita mistake inini. And I'm really happy now kuti I made the right choice. These people were happy. So there's nothing chokuti ndizodisturbisa musoro, but they were happy. It's different kana ndikakuudza tagumburisana ndokuza kuti plus unoziva kuti wanga uri second choice wewe futi wewe. Yeah, ipapa wakudi uri kudena and zvauri kuita is not appropriate. But apa vanhu vari kufara. And mukufara ndakutokurumbidza kuti I'm so happy kuti I finally made this decision. Yakaposa ndatorasika. So this woman should actually look at this guy and say, no, my husband loves me, we are happy. They move on. Chinonyimirwa mufesu ibonde apa handichioni kuti mhaka yake ndeye yakaparava kurungozo zvikoromorera zvimwe zvinhu. So Naimi mukadzi zveshe wautaura pamwe mapedza bonde kuti kadora zvenyuke munako but munorova kudarika bango raimbondirova paya zvinobuda here. Mai wewe. Takarambana noumwe munhu anga ane bango asi mune kadora zvenyu but munogona. Kwangu. Apo wakucompare statement iyoyo yako yekucompare. Murume aiwa kadora munako zvenyu asi munorova kudarika rimwe bango randakamboona. Aiwa ndiri kugroup ndinoenda kuti mune kadora yenyu asi kanotapira. That's the same thing zvataura murume uyu haana kucompare with any other woman. Haana compare. Hapana asi ari kurumbidza apo chaipachi. Akadora munako asi paimbana umwe vanga vane bango asi muri pamberi. Pane pamuchasangana nene here mukoma kwangu gwangu 46 years muchirati ndimotanga here. Aiwazve mukangozwana kuti une kadora kureva kutoti in my mind I'm comparing you nemaprevious kuti izokuta pakati kadora kureva kuti pane mapango netunzimbe twandaka neipwa twandakasangana natwo saka ini ndandisakaidora. Murume uyu haana kucompare. Ndisaka ndati tisamuroverero too much. Haana compare. Angoti pamweni futi musikana maybe anyora the wrong word rechirungu rekuti need. Maybe murume uyu ati you turned out to be kuti maybe you turned out to be a good woman or something. Atozvitora kuti haana kuterezva chirungu aitaura chaizvo akataura. But ndonangati but aiwa murume uyu handipomoni. Vozati vanhu havazonzwisisi Benford munhu ane hatikamomuti insensitive. He's somebody wekuti haadi kuchengeta chokwadi, anoda kudza munhu chokwadi. Hezvo kamashoko ake panapa chingotaura zvaanoita noti zvekufadza vanhu. Taura zvenyu vamazhiwa ipi vanyora comment. It's the same. Kwambe vane bango asi mine kadora kenyu hamunofamba kamini kupa kenyu aka tinosvika. But mungazobhoekana here aina meno ngoti hanguka. The problem yatinayo kune vamwe vanhu that are very sensitive, kune vamwe vanhu vasiri. Saka tingafanani tese kuti indakaudzwa nemurume kuti kwanzi you walk like a man. Because somehow I know zvakadzondipa manyawi manje kuti now I can bully because ndine macharacters emurume, you know. Saka
You know, if it was somebody else saying, "Umuntu pika machira wangu, mumango ndonga tindine ndonga tindurume, titi wangu chema kuchabangu na tito." No. Those are not. I think that's what going for the sign to say, she's a sensitive person. Because one show her so inini zvangu haiwa kutadza akatadza ndochokwadi chitoda kuudzana kutadza akatadza but handingambomurovereri pamuchinjiko ndakumunyima bonde ndakuaiwa tongotaurana topedzera inzi wasvo ivo vanhu ava vagara vese right chidhibheta ere mamudhibheta ndiri kuuya open debate rambai mutaura mese kusangana sangana iko koni handiti vanhu ava vagara vese for 2 years. After 2 years muri mumba, your husband must really understand kuti mukadzi wangu kana uda kutaura naye chinhu unotaura naye sei. Iwe se mukadzi, you must know kuti mukoma gwangu havasi kungosvikira uchingobhabhauka uchiita noise uchidai or vanotoda kutoti udai. You know, after 2 years by now angadai akuziva kuti my wife is a sensitive person. Kana ndichida kutomukuza anofanira kunge akuziva matauriro neumwe wako. Because munhu wese ane a way, like you are saying, wakanzi unofamba unge murume mva watozvinzwa shuga nditi. Kana ari murume wako anenge achiziva kuti hainini wangu Koni ndikatomudza so anenge atori bhoko. But anenge achito for someone to be told that umwe anotopinda magumbezi like you say. So husband yemunhu anopinda magumbezi we anofanira kunge achitoziva kuti uyu munhu wangu uyiko haadi kutaurirwa like that. Haadi kutaurirwa like that. Inini, yeah, I'm very sensitive kumashoko. If we are having an argument, ukatanga kunditaurira mashoko ekutuka like ichi, I'm very sensitive. Ndosaka ndati nyaya yemwana uyu yatondibata. I'm very sensitive. Kuti hatifaniri kutukana. We are having a disagreement, but haufaniri kuzondituka. Kana kunditaurira ma-characteristics asingachaiti. Kana uri benzi, kana kuti chi, ukatodaro no. We are not arguing, you are just insulting me. And disagreement ngaite disagreement. Kwete an insult. Maziwa ndipo anzawo kamukoma gwangu. Mukoma gwangu zvamuri kutaura patiri kuzoti pesane ndepe context yenyaya yacho. Toti imimi manga mune mudzimai wamakanga muchida mukamufambira 2 years achikurambai muramba mopesua. Muchitoziva kuti pamwe waikurambirai kuti wanga ane mukomana wanga ainawo akamirira nditika ozokudai. Izvo hazvisi secret, zvinozikanwa mese munozviziva. Then mozoti mamurova gwangu azipirwa obva oti mupedzero wandita uyu ka ndanyatsodemba kuti kozvandava ndichatokuramba. How would you feel in him? Hapana kunyombana zvekudora, hapana tiri kurumbidzana, patangoita reference yokuti ndakapotsa ndakurega, but nezvawandiitira izvi. This is how I feel about this case yokuti this person was saying iwewe nezvawandiitira izvi kaizvi kundifunge kuti ndakapotsa ndatozvishaya ndakusiya. I would have missed on this one. You know, this is probably, this is the way I'm seeing this guy. Knows how to talk. As we talk in such a way, kuti uri kumushora, kuti uri kumuti wanga uri second choice yangu, uri kutorumbidza kuti I could have missed this had I not made this decision. So, kwandiri something very positive. Vana vari kufara. Iye ndiye waakutongodzamisa fungwa achizozviti saka ndandiri second opinion ndirichi. Of course, you could have been a second opinion, second option. Hapana secret about that. Koiwa wakakuzoti kana waroorwa ndiwanga uri first choice, kana kuti kana waroora ndiwanga uri first choice. Kana wanga uri first choice, even ndandiri 10th choice. But I ended up ndakawina nyaya yacho. That's what is important. Saka
izvi zviro atakuita izvi tinotsvaga nyaya nepasina apa ini ndo andogachiwano ngatizoita nyaya kana paane nyaya apa hapana nyaya apa muri kundinzwa here mukoma Benford ndakukunzwa izvozvi kana munhu ati you were my option what else are you talking about other than an option which means I had other people on the side ko ndiani wanga asina ndiani wanga asina makufungira iye atoti the guy said you were an option mukoma Dr. Love, let's be realistic. Ndiani wedu wakangopfimba munhu wani uyoyo ndiye wanga wakamirira kuti kana uyu zvatokona uyoyu handi upenyu hwangu hwese handicharori kana ndakutongobva ndiri bachera because ndiye munhu wandakamirira vangani vakadaro. That's not the issue here. Vaidanana and she thought that he was the only one and he was his only one. Mazwana kupi zvokuti wakatsuwa ndiye wangati only one. What do I say kana akasika think about that. You can extrapolate it from there. Ko iwe unenge wachifunga kuti ndiwe wega pakuti kudiko nyika yakazara nevanhu. Vanhu vanodanana zvavanenge vachiziva kuti here pane umwe paside. Most of us here would think that we are the only ones in this relationship. And that's what we expect because that's what we call an exclusive relationship. No. Ipapo ndo pakasiyana pfungwa dzangu nedzenyu Dr. Love papa. Hadzisi pfungwa maitiro. Ifungwa because ini zvandofunga maitiro. Ini musoro mangu Dr. Love. Most of the time ndofunga hora ndidika. But you can never take me to prison nezvandofunga. Because nobody fungwa. Hold on, Dr. Love. Phone yenyu iri kuita echo. Aiwa haisi yangu. Ndiani? Ora mirai. So Benford ndambukisa pa mute. Mirai don. Right. Dr. Love direct inzwi. Muri kundinzwa ka? Right. Okay, endai pa mute. So Benford direct inzwi. Mauningwa. Right. Saka pa saka ndichazi mirai ndidzime ndozodzoka. Yenyu ndele. Okay, mirai ndidzime ndodzoka. Itai mudzoke. Right. Dr. Love vamuri kuti manga nintana ndichita kanjanga chiti you know when you this is not rocket science. This is actually inonzi a matter of reading the letter. Hanzi nemurume you are an option. Dainda panga pasiri pekuti iwewe wakaita sei wakanhumbirisa ndanganchafa you will not have been in the plans to marry you. Ndizvo zviri kumurwadza mukadzi uyu. Aitofunga iye kuti ndiye one anga ari pachimuti. Only to hear kuti there was another or probably another. Ipapa kapa, the problem will be this. Kana murume uyu kauyu akazoona mumwe wake waida chayeka. And if that person waida chayaichiti uyu ndio andichafungira kana kutarisira kurora, and if the circumstances were different and she became single if she was not single at this point, murume uyu anotomacha kuenda kune mukadzi uyu. I bet you that. Because that was his option, his number one option. Uyu second, third, fourth option uyu kauyu akangozonzi pamwe ndafoseredzwa nevabereki vangu kuti ndimurore. That's what he said. Hakusi kuti ndizvo zvakataura mukadzi, ndizvo zvataura murume. Saka mazwi iyayo ndo atiri kuconsider kuti what can we help her with. Pamazwi iyayo murume akashaisha, he definitely needs to apologize. Izvi zvekuti haiwa feelings aside all this hapana nyaya ndipo patinozoporonga tosiya munhu achifira mukati. Afira mukati momo tozoshamisika kuti ko akuzohurirei kana kuti bonde harichawanikwe sei. Isusu tangoti pupu pane chinyaya chatanga chiti this is a small little situation.
ndipo pandinoramba ipapo. And ndakasiyana mafungiro angu nevakawanda hazvina kuipa. And mafungiro angu anodiwa nevashomanene, haadiwe nevakawanda. But I will keep stating this fact. Always remember to underscore the feelings of the next person. Kana uchiti unomuda, chingoedzawo kuedza nepaunogona. And if you cannot, please let them know kuti apa ndipo pandiri kukwanisa napo apa. And then you can work from there. And I think the relationship will grow and will expand accordingly. Murumo uyu kuti awane bonde manje, it's been June. Kana takaona, if we ask this lady kuti when was the last time waita bonde, it's now sparingly. Apa nekuti apasati pagadziriswa ipapo. That's my problem. Ngativara gadzirisei, and let's not just minimize a whole human being feeling yemunu akura kudaro atinyorera tsamba. Ngatisadaro vakomana nevasikana kana kuti varume nevakadzi tichikoshesana. Indapedza hangu kutaurisa ndakungonyarara. Dr. Love. Yes. Komskana, what if she's 21 or 19? Jama kumuti akura kudai. You've given her an age already. Age doesn't matter. It's her feelings. Her feelings matter, not her age. Nyango arichana at the age of 1. So consider his or her feelings. Simple as that. Mwana kana kuti mukuru, I don't care. I honestly don't care. Okay. But do you guys know, Kuti? Okay. Auntie, you were not what I wanted, but you became what I need. But if it was me, the truth was that statement. That's a positive. Because my wants are not paid, my needs last a lifetime. Those kwangwana tinivanda zvigagairwa. Anogona muone zvigagairwa chake. 3 years down the line. Mundwi zvake. That love, yeah, I don't know. You won't love that person the same. Because those are wants. Wakada munu because of your wants. But if you love somebody because of your needs, that relationship will last. No, this guy said a positive statement, but these two, the mistake they did, to show kuti she was hurt by my statement. Why didn't the man go to her? Kuti, oh, babes, what happened? Are you okay? Discuss. And then why didn't the girl go to him almost and talk about it? Because it's all about communication. Communication. 2 years. I didn't know in 2 years. But after 2 years, and you still cannot communicate, because like this, and as long as you guys don't communicate and don't wait for too long, you can give silent treatment, but once it exceeds 7 days, you've lost it. Lost it. Communication is always the best. Not to kuekterana. Because muno asinaga na shungunewe. Barume, it's also likely to tell you a girlfriend someone. Because statement yoga can also mean a lot of things. I tell that because I was a choice. Or it could be, he's now satisfied me, but Tanga. He was hurt or whatever, I don't know. But I always think, whenever I always look at both sides. Mukazi, it's always forced from family. Apana family. But Murume, he has to make a decision. Put another decision. He has to do what he's been told to do. So I mean, it's a risk. It's a mega. I'll never.
And I'll never allow my child with that kissing. Never. Because I know what it. Sure. I will never. Man does that, I will never. Because when you go abused, when you go to can those repeat guys, you will not be happy. And I've had my situations that I want to mukadzi ane nhumbu nokuti akatizira murume asvika nechikafu mumba. Because wakatizira, it's never a choice. When something is not a choice, zvakafanira kuti kuchikoro taingopfeka mauniform because we had no choice. Otherwise, I could also speak as my bum shot. But because it's, I think choice, I won't pick as my uniform. You put. I always want my choices. If I don't have a choice, I'll not get into it. That's it. Kule. Mgomadewa. Madzota alright. Yeah, I think pari kurashika Dr. Love nana gwangu ndipo apo pekuti macircumstance anoita kuti vanhu muzopedzisira maroorana anosiyana, ese ane kastory behind that. So iwe unogona kunge uchiti kwatiwanga uri number one, but probably the reason yakazopedzisira auya newe is because wanga arambwa nemunhu wakanga achirwarira chaichaiko ndokubva azosetla pauri. So it's a blessing in disguise. As long as both of you are now happy, ndo zvatovapo. Uku kwamakuitawo kwakungori kutamba, kwakufara tichitaudzana hedu. Ndosaka ndati inini unogona kutondiudza kuti I'm so happy because mbinga yandakaposa ndaida nayo ka pamwe ingadai isingatomondibati zvauri kuita. I will never sweat up over that, because that's the reality. Ndotozva kuti ini ndakadanana newe wanga uchidananawo nevamwe vanhu before tasangana, especially maage edu anaya, hapana panenge asangana newe uchiti wanga uri angel, usina kana munhu, usina kana chii. Une vanhu vamwe wakadanana navo, vamwe vanotowisha kuti paya zvakaramba hazvo paya, but ndakandabhayisawo paya. That's the reality on the ground. Saka my point is, let's laugh about some of these issues to move on. It should not be a problem. I remember my mother used to tell us a story achitoseka zvavo, because vakanga vaiti vakanga vachipfimbwa nomwe mupesi vari mastandard 6 standard 8 chichi, ndobva vaonekwa nemudhara wavo. Mudhara wavo ndobva apenga kazi hayi ndodorwa chichi, ndakuona uchinyengwa nekamukomana chichichi, vanhu vavo shuro dzevanhu. It turned out this guy was very, very intelligent. So patime yacho he ended up apiwa mabhezara akauya kuAmerica, he transformed. So my mother would always say kuti I regret ndingadai pamwe nditori hangu nemhene yangu tiri kuAmerica uko. And interestingly, mudhara wangu knew about the story. So in some cases, mudhara ndodzatotaura kuti pamwe kwadai kuti uri kuAmerica so. And they would just laugh about it. I don't know. Because here mudhara wangu would also say kuti because pane munhu waidana vari kumusha kubhikita kwakakurira. Saka you would always say kuti dai ndakabva ndatorora kuno kubhikira ndakatoziva kugweru ndaroora pamwe ndingadai zvakakubhajira. And they'll just laugh about it. So kwandiri it's just okay, sorry. Okay. I think zvine pazvinotaurika nemataurirwo azvinoitwa. I think maybe this woman didn't expect him to say what he said after her thinking, Kuti, this is a special occasion for my man. I think if it said it another day on different platform, maybe she wasn't going to be upset or feel offended
or to feel that she is a second option into this relationship. That's my 2 cents. But like what Skool before is saying, I think people can joke. It's our Zakazurura song, but I was actually the running we are but Zakazoram. But I think Mahatauri we actually no say it command. Do understand that would see aside sit well with the other person or the other person to perceive it as a joke or to feel to be insulted. So I think this woman felt insulted in the sense that she wasn't expecting it to be said, especially on that day of Father's Day, where women acknowledge and appreciate their husbands on the behalf of their kids who are not yet able to do things for their fathers. So I think this is where the problem is. But I can say what Skool Buffett is saying is true, what Connie is saying is true, and what everyone is saying is true. But I think which one wrong timing, I guess. I think that was wrong timing. But the beauty of it is because if someone writes, that shows it didn't sit well with them. So by us having these discussions, batsira kuti aone muono unenge wakasiyana kuti okay, but Skool Benford said this, yeah, well, it makes sense. Connie said this, it makes sense. This one is saying this, it makes sense, because that's the unique of the world. It's universal. We all don't think the same. But at the end of the day, you listen to other people's opinions and views and their perception or not. No, yeah, it's Saka, I think that's all I will think of this young lady after listening to everyone saying. I think wrong timing. I think it was wrong timing. Not trying to defend the guy, like what Masbanda said, as men, we need to be a little bit more emotional intelligent to know when to say and not to say things. Like what Butterfly said with even Dr. Love, there's a point in time in life whereby the truth must not be said. No matter how truthful you want to be, you don't say it, because it be something else. That's all I can say. Dewa. Uri anodzamisa pane remukadzi akatizira asi achizorwadziwa kuudzwa kunzi you're not my choice, because I think kutizira when I look at it, there's there's like two ways ekutizira. Pane ekutiziswa nemafamily yako, that's one. Pane yekunzi nemukomana anotokubatsira kumutizira, that's another side. Saka kana watiziswa nefamily yako, wafose murume afosegedzwa kapa. Because I've heard my case ekuti mukadzi anotonzi nemukomana huya ovatomubata kwiyo kumba kwake otomuvharira. Ndonzi dai kwainzi dai iyo yakaitwa, that's the guy's option. Uyu ndiwa ndikutodawo yekutizwa nemafamily yanga isiri sense yake. It could have ended into a marriage, but he was not ready. Chinzwa Koni. Pane yekuti iwewe anditika ndakuita musengaberi sematauro uri kuita anditi. That's my choice. Anditika. Right. Iwewe am I your choice? Urikuona manje. Urikuona very tricky, because inini chakutora ndiri kudaka, but iwewe urida Benford. Okay, but ndinenge ndisina powers ekuramba here. Ogona ndivhara 2-3 days, but ndikavhara 2-3 days ka kudhara manje chainetsa ndechekuti kana utovharirwa ikoko unodzokera kwanga uri kuti chaenda kwaBenford hakuchadi, because Benford arizoti kona ndakagara kwake 3 days. Very tricky. Ndakaona mwe thing episode yekunonzi kwema court said mati chino court yakaitwa nezuro.
It's the same thing. Mukomana akanirora some woman. Panze pekuti musi wekunzi kunonzi kuperekedzwa kumba kwemurume akabvatiza akaenda kune boyfriend, because from what I like picked out kuti boyfriend aitomuda. I think akane two, because how is that possible? Vakari two, but waangati nyanyodisisisa ndokwaakazotiza uye angatobhadhara nerora. Imagine akarira munhu asingadi angasingamudi uyu boyfriend uye aimuda, but boyfriend angasina mari, angasina mari yekumurora, but pakangopedzwa kubhadharwa marora musikana akabva amuka kuboyfriend. Saka ndikuti vakadzi we do have that power yekuramba, panogona kungotiwo but paritriki manje wazorara manje paritriki, panogona kungoti aiwa rega ndimboenda unotora 1 or 2 things kumba, kanogona kungoti sedango ringotiwo ndabva unotora idea yangu kumba ovhotisa zvako paritriki pakaipa. But I think hangu inini what I was saying ndekuti I think the guy akataura this statement in the wrong place at the wrong time. The timing was wrong, right? I think like what Sekuru Benford is saying, you can say it in a joking way. Maybe might have passed through a place you always don't know, maybe ninga kamboyapana ningi, you know, that kind of stuff. But makambodumaniswa mese mchitaimira then masangana pakuti audza mugoreri akakambodumanisana ningikeyo but rikona ndindi newe that way. I think zvine kamitire, but not yekuti mukadzi, because what we need to understand ndekuti munhu akaisa effort urikuona yekuti mwana wangu ane 2 years, mwana wangu cannot understand or tell kuti daddy I love you so much, thanks for being my dad. Saka now amai vari kuita on behalf yemwana, representing mwana. The thought yekunobhuka kudhina yekudai so selecting hembe nekugeza kulook nice nekuti shamwati kwenda out for a meal hembe dzako dzainwa dzagadzikwa, because when a woman takes you out they want you to look or dress in a certain way which they feel you look very elegant because of your special day. Saka the time you need to prepare, the effort or the thought process, putting things together, so then you go there, you're happy, you're coming home, this is beautiful, but you option. But to be honest, I think like what Masibanda say with it, anodava na Sekuru vamwe vaya vanothrowa majokes kwetu vamwe Sekuru vayo kuti vanoita sit down naye man to man, heart to heart, kuti look, vanokocha how to coach, kuti look, there are certain things that you have to say and there are certain things that you say was a situation, and before you say them you have to reflect and put yourself in that person's shoes, or not, how are they going to receive it and what's going to happen. So if I was to judge, I will say the guy was wrong, in all fairness. He said it at the wrong place at the wrong time. He needs to do something and maybe try to make a joke out of it. I don't know, but apologizing is the best thing. Then maybe try to reassure this woman, but you know what, you're mine. Like what Sekuru said, with unongweni pool of women, but uno choose a one. You know what, you are mine, I've chosen you. Pane Guru Mandra say Saka, oh, don't worry, you are mine. I think that assurance will bring back the victim of this woman. And I'm like what could say, Deputy? 1 week
uchinyima murume gwangu kana uri mukadzi akarorwa, ipapapo, speaking for myself as a man, yes, I can give you 4 days to be upset, but ukazita 1 week now, then tatopane rimwe level, tinge tatopane rimwe level kutoti kuzodzoka kwacho kunonetsa. Saka say to my daughter, don't stretch it too much, like what Dr. Love has said, with from June up to now it's almost 5 months, 4 months to 5. That's way too much to avoid your husband, because I know the excuse, but you sexual stuff me. Men always come with an excuse. You know what? So what do you want me to do? I think I so I have to find someone to quench my thirstiness. It's like I think generation edi vaiwanzo encouragwa zvavo madzimai kunzi even kana mukatsamwisana sei, ndimune matsamwisana zvoita zvitsamwa, you have to do what you have to do. But vemazuva ano that no, if I'm not connected emotionally and whatever, you can't. Otherwise, they will lay allegations tomorrow that you raped them. So, very a little bit tricky, but it always pushes the men to do things which they will come up with an excuse. Which you put me out. Yeta garanga chida kubuda. Isakano zonge excuse no. Vutete with them nekanta 6 months skandika nyengi. So what do you expect? But them garanga chida kubuda. But now, aninga any leeway. You got everyone now will support him and say yes. What do you expect me to do? That's the normal for culture. But it also glorify the nonsense by saying, what do you expect is the man? So you should know your duties as a woman. So I think utsamwa kwacho pane kunoda kuita kuchimboni kwakunzi watsamwa kusvika papi, then moita work through. Skule, what do you want to say? Ndingopedzisa ndichiti mukomatewa, problem iri kutinetsa handi munoona even kana kupolitics. If you look at Donald Trump, the reason why so many people here love him is asi munhu uri politically correct all the time in what he says. Iyo zvokuda kunzi zvinhu zvinofana kutaurwa pakati panofana kutaurwa zvakadai, this is how you present this, ndo zvinoita kuti dzimba dzisanakidza izvozvo. Let's have the freedom to laugh over these things, tichitaura tichidini, zvekuzonzi pese tokoti apa zviti apa usataura wakazoti tingosiyana maboundaries pese mukobati wazvinaka nemudhuri wese. Vanofarai mudzimba umu, look at the bigger picture, tokoshesa izvozvo tofara, Amen. pano kusora tichitongedzera misoro nguva dzose. So ndo andida kutaura kungomari wandapedza. Thank you Ngoma Benford. Manya kutaura nemo chaizvo. My relationships evanhu they're too serious. Nongoti kuti vanhu vari munhapo here avanhu. Totombona hangu macomments evamwe ekuti they're just too serious, kuti havana mufaro mudzimba umu. Havana. Verengai macomments aripo papa nhasi. Uyazoona kuti uyu haana mufaro mumba. Tongwa nemurume. Hapana murume anofanira kutonga. Parange muchiwirirana, chitaudzana. Chazotaura Ngoma Benford kuti Trump ndomufarira. I mean, I'm a supporter of, because munhu asina zvekuti kwanzi ndofanira kutaura zvinoda kuvanhu. Anotaura zvaanoda iye. Amen. Vanhu tinosiyana, but ina handidi zvekupinyikidzwa. Yeah. What's up message yatakutumira kwaione? Ipiyo. Andokatira zvedidisi ndakatumira kutandara muzidza. Ndakaiona yatotenderera. You didn't acknowledge the unotanga murume. Zvinoitika ndogona kuiverenga pamwe ndiri pane another call kana kuti kuma message I'm very bad sorry, but I did see. Yeah, aona kusiyana murume asikuwa appreciate mukadzi wake. And ndakabvisa kuti inonzi aona kusiyana nemurume asikuwa appreciate mukadzi wake.
hauna kusiyana nemuri basi kuappreciata mukadzi wake. Ai, ini nyange ndikaudzwa zvipi, nyange ndikanzi mai angu muroyi, atina basa nazve. You know, inini I'm very emotional, but I don't get emotional nezvinhu zvandinoudzwa. I'm emotional nenyaya dzevanhu. Ndikaudzwa nyaya yemunhu inondirwadza nditanga kuchema, but yangu inini unondiudza nyange zvakadii dewa. Ndotokuseka, ndotorwa square. I'm hard to be, I don't get broken that easily. No. Okay. No, I will be free to say anything you want. Yangu kanzwa kuti yangu kanzwa kuti ewa aswene to sick. Utozoti kasi mukadzi uyu muroyi zva. You know, it's I don't take things too serious. But Connie, you know what? Sorry if you're hearing me. This is the thing. It's your mindset. It's what you have told yourself, Kuti. I won't let it bother me. But this I will. And you've got that sympathetic, empathetic personality. And you choose where and how your feelings are going to be affected. So if that is your disposition, I will respect it for that. If somebody comes in and then I hear them insulting you and you don't care about it, I might be offended. I will defend you, but I will also respect who you are. But if you're offended by it and it shows, I will have a different attitude towards somebody insulting you. You see, so and this could be your feelings are not valuable and they are not recognizable. Saka just chinga. The same way we talk about men, musa cheme, varume hacheme, varume haadi. Those things are conditionings that we grow up with and that we tend to follow as human beings so that we can actually do what? We can navigate this life here. There are a lot of things that are thrown in our way. There are a lot of things that will hurt us if we allow them to. But some people will actually say, the motivational speakers will say, take yourself by the bootstrap and then walk. Even if it's painful, just walk. That's motivational, and that's a mental attitude that somebody will have to accommodate and also conform to. There are some where duka vanototi kunzi futsekeka inenge nyika, the whole world would have fallen for them. Why then do we toatarisira pasi nokuti vane hana dziritete? That's not being human. That's not being a person. That's being an evil person, Ipapo. Because you are not sympathetic or you don't have apathy. And you cannot adjust your thoughts or even consider somebody else's feelings. When you start considering other people's feelings, you'll find out that you see and you can actually acknowledge and you can feel the connection between you and the people that you are living around and living with. And some of us here live in islands in the middle of a population, just because we cannot give ourselves the room to connect with the other people. That's where we are. And we fail so hard, so dismally in our relationships, and we scratch our heads to shitty, why are these things here? Yeah. Why are these things here failing? Why are my relationships failing? And it's because we are not giving ourselves the chance to see the other person in their shoes, not your shoes. Because but think of the other person. And if you can translate and transfer your call it feelings, call it your empathy towards the other person, and not just go and look down upon them, I think you will get those better relationships, even deeper relationships than what we are experiencing Mazwano. And especially Kunawakadzi, they might be tough and they will sound tough at the outside.
But deep inside them, in the middle of their hearts, they are as soft as wool. Not soft as wool, ya mnangagwa. No. I'm talking about the real, authentic soft. That they want to be nature. They want to be held. Sezai. Regondo. They want to be taken care of emotionally. That's what I'm understanding, and I am actually learning now. You just don't give it a flip. What I was, that to me is you trying to live your own life isolated from the rest of the people. And you'll find your relationships being harder and harder. Which you think from Mars, when you only can say, if you can say, I see you, I understand you, and I am here. I'm all ears. Kunemkadzi wako. Wamtuka kudaro. Insensitivity yakadaro. Wazvirecognize izvozvo. Wazvimini pizza. Wazvipirawo kuti apa pandatadza. You will find kuti you will have better relationships. I don't know. It might be a story, a fairy tale story, but that's my story that I'm writing. And as day in and day out happens, I am living it. It might be painful to start it and painful to cultivate it, but in the end, with all those pains that I have gone through and trying to be emotionally connected to the people that I love the most, I want to believe, Kuti, I will reach Canaan. Chayo. I will literally tell you this story when the day comes. Mchao ya kumchato wangu Mose ninokukokai. No, I had to sungira maspika mdaro wangu msati Dr. Lafute ko murdo. Auntie. Yeah. Seriously. Right. Thank you so much, guys. Right. Let me just say, guys, thank you so much for the support. Thanks for everything. I'm looking forward to see you on Sunday. With that memorial service from Comrade Jules Moores. So please tune in 1 o'clock in the afternoon. We'll be playing songs of the Redeem Zimtal in the hand and talk more, celebrate his life, his legacy, what he has done to the Zimbabweans as a whole. So please, 1 o'clock UK time, you can tune in, then you can put your request, then you can play some of the songs from Zimtal in the hand. So I just want to say, if you feel you've been affected by this show tonight, please do likewise as always. You can call us, then we can talk about it, or we can signpost you to the relevant people who have the skills to support you. Clara Mshuga say. So on that note, Cleopatra Mosero say. So on that note, I just want to say, guys, thank you so much and good night wherever you are. We will meet each other on Sunday afternoon. 1 p.m. Not knowing what going on, but take note. Sunday 1 p.m. we will be doing a memorial for Mukoma Jules Moores, who passed on recently. So on that note, just wanna say, guys, good night, sleep well. We remain committed to helping our customers stay mobile. Pagoda, para Mokuta, Uyakuna, TTC, Fanakuna, Kutitc, Tenemafio Seva, 4x4, family car, Tenemafio Seva, 4x4, family car, Notipata app. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. School of thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambu sana. Fila, kuona sana, techi simutirana. Ya. Panondo wato sangana.
techibatsirana pano ndo patokumana techidzidzisana DDC School of Thought DDC School of Thought tautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah kubatsirana techidzidzisana techiyambutsana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana DDC School of Thought DDC School of Thought but DDC School of Thought. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. DDC School of Thought.